Namaste class. Good morning. My name is Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. I am teaching you a paper BPSC 132 Indian Government and Politics. In previous class, we started approaches block 1 approaches to study Indian politics, and in this block we was completed a unit 1 liberal approach and unit 2 Marxist approach. Now today we will discuss about unit 3 Gandhian approach. What is Gandhian approach? We will start. Unit 3 Gandhian. There are some objectives related to this unit to explain basic tenets of Gandhian approach. Second one is to use Gandhian approach to interpret Indian politics. Basically, to use Gandhian approach, a method to interpret Indian politics. And point number objective 3 is to identify the issues which have been focus of study by Gandhian approach in India. Fourth one is to compare Gandhian approach with liberal and Marxist approach to explain Indian politics. Now, introduction. In Unit 1 and Unit 2, you have read about liberal and Marxist approaches to study politics in India. Gandhian approach is different from the liberal approach in the following way. Liberal approach, especially its variant system does not emphasize this change. It underlines the resilience of this system and consciousness building in it, but it has some similarities and differences with the Marxist approach. Its similarities with the Marxist approach are that both approaches are used as way to interpret change the society and as vision for social change. Gandhian approach, like the Marxist approach, has been used both by political activists, Gandhian reformers, politicians, and intellectuals. Ram Manohar Lohia, some name is Ram Manohar Lohia, and scholars to critique the existing model and to provide an alternative. There are some basic difference between Gandhian and Marxist approach. Gandhian approach underlines significance of non-violence, ethics, and principle of trusteeship. The Marxist approach seeks to explain nature of class struggle. Gandhism suggests that there should be trust among the workers and the propertied class, yani ki bourgeois class. The latter should establish trusteeship and share their wealth. It will reduce the gap between rich and the poor. Yeah, rich and the poor society, yeah, poor class. Now, move on to meaning and scope of Gandhian approach. Basically, Gandhian approach denotes using Gandhian tenets of Gandhianism to explain the social reality or truth and suggest way to build new society. Basically, I repeat it again and discuss again. Gandhian approach denotes using Gandhian tenets or Gandhianism to explain the social reality or truth and suggest ways to build new society. These tenets, these tenets are truth, nonviolence, satyagrah, swaraj, sarvodaya, justification of means to achieve goals, ethics, morality, Ram Rajya. Violence is more than just avoidance of violence and harming others. It is to harm oneself. To harm oneself through activities such as fasting, it is to exercise moral authority or those who possesses power. Without disobedience, a political action cannot be organized. Democracy must be structured in as a way that every citizen can question law and institution. The disobedient Indian towards a Gandhian philosophy of decent to use non-violent and moral and ethical tool to achieve goals means to follow a method strategy which is known as satyagraha according to Gandhianism. The ultimate goal which Gandhian tenets seek to achieve it is establish Swaraj or self-control or self-realization.
This will lead to formation of Ram Rajya or a society where people live in peace and harmony, govern themselves and enjoy security. In Ram Rajya, an ideal society, people self-regulate, self-govern through village panchayats, village republics. It is high civil society. Such societies have compassion and fellow feeling. In Ram Rajya, the village panchayats perform the functions which can be performed by the state. Ram Rajya, Swaraj, implies a minimum role to the states, which is a coercive institution. When a scholar used concept of satyagraha, non-violence, truth, etc. to analyze role of institution such as state, sharing of power basically means sharing of power, decentralization, mobilization through non-violence and non-cooperation. It denotes usage of Gandhian approach. Gandhian approach has been used in different disciplines in social sciences in search of human face. One of the most influential political scientists who have used Gandhian approach to Indian politics is Rajni Kothari. Basically, this is the big name in Indian analysis system. One of the most influential political scientists who has used Gandhian approach to Indian politics is Rajni Kothari. He, along with some other intellectuals, founded Lokayan with a group of intellectuals. According to Gail Omwet, Lokayan was a Gandhian socialist civil society organization. As a member of Lokayan, Rajni Kothari has been influenced by Gandhian philosophy. This is reflected in the academic and popular writings since the 1970s. As you read in Unit 1, Rajni Kothari used system approach, a variant of liberal approach to explain Indian politics. Uses of Gandhian approach in this later writing emerges out of this critiques of the system approach. He through some of the premises which were earlier analyzed in the system framework. The changes that took place over 4 decades following independence could not be explained by the system approach. The changes could be seen in influence of technology and subservience of the state to it, and consequent problems in society, violence, etc. People movements, human rights violation, ethnicity, identities, erosion of institutions, rise of individual leaders like Indira Gandhi, populism, personal loyalties, and in Kothari's opinion, due to over-influence of technology, Indian state became inhuman. It turns against people. A need for human face of the state was felt. Is necessitated rethinking of framework which could help in search of a new India, aligned model of development which was not pro-people, worked under the shadow of world capitalism, and the alternative is available in the human framework. Influenced by a Gandhian principle, Kothari underlined an approach that was in many ways different from earlier sections. These new writings contradict his earlier work. The alternative framework influenced by Gandhian philosophy was supposed to be more democratic than the present one, Westminster model. According to this perspective, the Westminster model was implemented in India. It gave more power to the executive and bureaucracy, leading to undue centralization of power for policy initiative and implementation. There has been often been a talk of a new constitution. According to Rajni Kothari, development model in India where technology dominate the state. There are two Indians. The state is being manipulated by corporate capitalism. Basically, there are two Indians. The state is being manipulated by corporate capitalism, and common people are suffering. On the one hand, democracy has been hijacked by the rich.
On the other hand, has become playground for communal castes and the corrupt. In this context, when party and institution are losing credibility, non-party politics is happening in every part of the country. Alternative, which is emerging alternative movement, people's actions. Gandhian approach and political science in India. Basically, move on to Gandhian approach and political science in India. In political science, the most common themes which have been studied by Gandhian approach are social movements and uses of satyagraha in them. Critiques of Indian state as a coercive institution, the notion of Swaraj, communal and social harmony, and decentralization, basic means Panchayati Raj institution, or the 73rd and 74 Constitutional Amendments Act, and the influence of Gandhism or development debate, and on perspectives, etc. Gandhian way is used to assess the influence of Gandhism on intellectuals such as Charan Singh, Lohia, and other socialist leaders. Lohia and Charan Singh attacked industrialization in favor of small scale village industries. Although Charan Singh was influenced by Gandhi, he disagreed with Gandhi on some issues. For instance, he opposed the Gandhian notion of cooperative farming. He opined Gandhi's view in support of cooperative farming. However, Charan Singh was not opposed to cooperative in service in farming. Tenets of Gandhian philosophy, which influence Lohia, includes unstability of European model of socialism. He articulates Nehruvian model of development from the point of view of Nehruvian model of development. He was most influenced by Gandhian idea of civil disobedience or satyagraha and economic and political decentralization. As in Gandhian perspective, the state has generally been viewed as a soulless machine which use coercive method. Gandhian perspective seek to explain the extent to which state is required to provide security. Indeed, he is not opposed to state. Instead, he supports minimum state. It provides security. The role of the state can be performed by Panchayati Raj institutions. Basically, it provides security. The role of the state can be performed by Panchayati Raj institutions. States should perform minimum functions. Gandhism supports a kind of democracy in which people share power and participate in decision making process through decentralization or Panchayati Raj institutions. Now, social and social harmony. Move on to social and social harmony. The question how Gandhism has helped to combat communal proliferation has been used by historians. Pluralizations has been used by historians, especially with reference to Nakukhali rights. Naukhali rights. In Naukhali, Gandhi could use religion in politics and sanctification, justification of violence by religion. The question which was addressed is Naukhali was is if Gandhi's doctrine was failing and how idea was conversion made to justify violence. In the case of Naukhali writes, the historians have attempted to use the impact of Gandhian method of satyagraha to achieve communal harmony. It was so despite the fact Gandhi was criticized both by Hindus and Muslims. Bhikkhu Parekh viewed Naukhali rights through the notion of interrelatedness of personal purity, personal suffering through hunger strike, etc., and political success achieved in communal harmony. The Ghanaian perspective attempt to analyze how different communities can be brought together in situation of communal strife. Social movements, studying Gujarat movements,
in Gujarat, 1974, against the price hike. Ghanshyam Shah shows the role of Satyagraha in anti-levy. The movement, which was launched by the students, began against inflated bills, took up varieties of issues, example, corruption, black marketing, price rise, denationalization, civil liberties. The agitation forced Gujarat's Chief Minister Chimanbhai Patel to resign. It later got linked with JP movement. It provided a background to imposition of emergency in 1975. Some scholars underline the importance of satyagraha and non-violence in farmers' movements and in movements against corruption. Gandhians like Shubharao, Rajagopal, PV, and Jayaprakash Narayan used Gandhian ways to convince dacoits in Chambal to surrender, abjuring violence, and follow non-violence to mobilize of youths in Bihar in the JP movements against corruption and against emergency. Balagopal founded Ekta Parishad to mobilize tribals against encroachment of their land and for granting lands rights to them. Ekta Parishad is inspired by Gandhian approach philosophy of non-violence and non-cooperation. It sought to bring the state and society for this purpose. A joint task force was formed in the 1980s. It pressurized the Congress Digvijay Singh government to introduce land reforms. Over 3 decades from the 1990s, Ekta Parishad took up various issues: wages, migration, bounded labor, rehabilitations, employment, etc. Ekta Parishad launched an alternative mobilization or a new social movement in Bundelkhand and Chhattisgarh. It organized long march, padiyatras, dharnas, chakka jams, etc. land satyagraha of peasants from MP to Delhi, passing through different states of India. Now, party system. Revising the view on revisiting the Congress system in an article in Asian Survey, December 1974, Rajni Kothari stated that a government will not be able to deliver without grassroots organization. In the post-Nehruvian period, the Congress was lacking it. Even conflict, which assumes the form of mass agitations, grows outside the legislature and electoral channels. It develops rapport with the people. In the absence of organization, police and airlines from outside make up for the gap in organizational structure. If the Congress fails in building grassroots cadres, it can be filled up by the oppositions. Without bringing back the party structure, election will lose credibility. Impact of Gandhian philosophy on public policies. Basically, move on to impact on Gandhian philosophy on public policies. The Janta government policies attempt to replace Nehruvian model of development, investment priorities, and plan allocation in favor of agriculture rather than industry. In employment through invest in agriculture and small scale industry and appropriate policy. Through such policies, India was supposed to become a nation more of farmers than of bureaucrats. These are some examples of impact of Gandhianism on state policies. Such issues have been influenced by Gandhian perspective. Charan Singh attacked on Nehruvian model and his views on alternative model of development, giving priorities to agriculture, village community, and small scale industry. This industry can be viewed be cast in Gandhian framework. He has excused Nehru of having deindustrialization India using Gandhian approach. Rahul Ramagundam underlines role of material and ethical in substances of life. The material aspects was influenced by Nehruvian philosophy and ethical by the Gandhi. However, there has been lack of educate policy-oriented assessment of Gandhian socio-economic practices. Gandhian perspective and postmodernism.
In this book, Postmodern Gandhi and Other Essays, Leo Rodolph and Susan Rodolph, and basically we can say Rodolph and Rodolph, linking Gandhi to be a postmodern thinker. They challenge the general notion about Gandhi that he was a traditional leader. In their opinion, Gandhi was a postmodernist. For understanding to way Rodolph and Rodolph consider Gandhi as postmodern thinker, it is relevant to identify some core features of postmodernism. These features are as follows: primacy to the segment of whole or the its fragments, truth as a constanted reality and significance of the context. In relation to these features, Rudolf and Rudolf also categorized Gandhi as a modernist thinker, quoting Gandhi book Hind Swaraj and My Experience with Truth. They argue that for Gandhian authenticity of truth is contextual and experimental. Gandhi emphasizes on the need for decentralization of social and political power. Also qualifies him to be designated as postmodern thinker. Let's sum up. Gandhian approach is a way to explain and vision to affect change in society. It has been followed by three kinds of persons, such as professional academicians, activists, and politicians inspired by Gandhian philosophy. The followers of this approach try to see as to how basic tenets of Gandhism, such as truth, non-violence, satyagraha, swaraj, Ram Rajya, Sarvodaya, etc., can be applied to explain issues in Indian politics. The issues which have received the most attention of political scientists includes decentralization, dissent in democracy, social harmony, importance, rural society, place of agriculture and small-scale industry as alternative to heavy industrial-based development. They have also used Gandhian perspective to critics Nehruvian model of development. Gandhian activists and politicians in addition have used Gandhian tactics such as satyagraha, hunger strike to mobilize popular support. Now we completed unit 3rd. This is Gandhian approach. Now moving on to unit 4, basic feature of your constitution, mainly Indian constitution. There are some objectives in this unit. In this unit, we shall discuss the salient features of Indian constitutions in the backdrop of the relevant events and preceded the coming into a force of the constitution. After going through this unit, you should be able to list out these essential features of Indian constitution and highlight the significance of these salient features. Now, introduction. The Constitution of India is is the will of the people of the country. It sets the broad functional parameters of governance. The constitutional was prepared after lengthy deliberations in the Constituent Assembly, which began on 6 December 1946 and come into force on 26 January 1950. To precursor to the Indian Constitution was the Government India Act of 1935. Precursors. Government of Indian Act 1935. The 1935 Act was the product of report of a joint select committee that was discussed in the British Parliament before finally reviewing the assent of the Queen on 2nd August 1935. Some of the features of the 1935 Act, which modification through were later incorporated in the Constitution of India. These include a federal structure in the form of a union government and a state government, center and state, and the division of power, then union list, state list, and concurrent list. By bicameral legislature and lower house and the upper house. Lok Sabha and Rajya Sabha and the union level and state legislative assembly and state legislative council at the state level. Federal court, the Supreme Court. Constituent Assembly. For the purpose of writing a constitution, a constituent assembly was convened. Constitution making was no easy task. The constitution has had so live up to the
aspirations of the people who have been exposed to several centuries of injustice, social exploitation, and discrimination, as well as 2 centuries of colonial dominance. Moreover, if it were to be he applicable and acceptable to diverse religious, political, and religious sections, it had to embody their interest. The motto which the constitution making exercises was undertaken was consensus rather than the majority principle. In this, representatives from diverse ideological background and several of them which a legal background worked together. At the head of the exercise was Dr. Rajendra Prasad, a veteran of the freedom movement who was later to hold the office of the President of India for 2 successive terms, and the leading light was the first Prime Minister of India, independent India, Jawaharlal Nehru. A round member of the assembly included the Krishnamurti and Dr. Ambedkar, Aladi Krishna Swami Iyer, and Gopal Swami, Swami Prasad, Shyama Prasad Mukherjee, J.B. Kriplani, Vallabhbhai Patel, and Patabi Sitaramaiah. There was to be 381 members in Constituent Assembly. They represent the various political parties and belong to the Congress Party, Communist Party of India, Praja Party, Krishak Praja Party, Scheduled Caste Federation, Non-Congress 6, Unionist Muslim and province and the princely states were also represented in this assembly. The provisions provisions of the constitution were extensively debated upon in the several committees that were formed for the purpose before being presented to the assembly for its consideration. On the basis of deliberations in the assembly, the drafting committee, which was constituted on 29 August 1947, prepared the draft text of the constitution. Dr. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. The final documents, after making amendments to the draft constitution, as signed on 26 November 1949, and 2 months later it come into force. It is indeed credible and the member of the Constituent Assembly completed the exercise of preparing a constitution within a period of 3 years, while it took many more years for other countries to have their first constitution. Also, it goes to the credit of the country and it's a testimony to the broad vision of the constitution maker that the Constitution of India was never abrogated and a new one introduced. The Indian Constitution was never seriously questioned since the time it came into the force. The changing requirements were attended to through affecting amendments to the Constitution. While its essential features were retained, they occasionally come under strain through. Now moving on to essential features. The essential features of the Constitution of India are as follows. The Constitution is supreme. The sovereignty of India cannot be surrendered or pleased. India is a republic and cannot be turned into a monarchy. Democracy is a way of life that merely provided for adult franchises. Secularism and independent judiciary are two tales of his democracy. Amendment to the Constitution can be made without altering its essentials. We shall discuss some of these features. Sovereign democracy and republic. The preamble of the Constitution declares that the people of the country are also the sovereigns. In other words, sovereignty resides in the people and is exercised through the institutions that have been created for the purpose. The sovereignty of the country cannot be pleased. In India cannot be turned into a colony or a dependency of another country. The entire course of the freedom movement was on the constitutional principle of sovereignty. In the preamble, it is also stated that the country shall be a republic and shall adhere to a democratic form of government. In republic, there is no scope for monarch to resign over the people, reign over the people.
but the people themselves rule the country through their elected representatives. Now, Union of States. An important feature of the Constitution is that it has constituted India as a union of states, basically described in Article 1. There is also scope in Indian Constitution to create new states as well as to admit new ones. Notable example of these are the formation of states for the first time after independence in 1956 by bifurcating some of the then existing states on a linguistic basis: Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala. Through the bifurcation of the Bombay state, Maharashtra, and Gujarat were formed. More recently, in the year 2000, there three new states, Uttaranchal, basically Uttarakhand, Chhattisgarh, and Jharkhand, were created. An example of the admission of new state into the Indian Union, it is the admission of Sikkim in 1975, still then a protectorate of India. Protectorate of India. Into the some of the princely states were yet not ready to be, by the time the constitution would come into the force to become part of India. The Nizam's state of Hyderabad is one such example. And beside were French and Portuguese colonies, Pondicherry and Goa, that renamed to the remain to the India integrated with India. On August 5th, 2019, the state of Jammu Kashmir was bifurcated into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. Fundamental rights. The fundamental rights provided for in the Constitution could be summarized as right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, cultural and educational rights, and the right to constitutional remedies. The right to property was made a legal right through the 44th Constitutional Amendment Act, and it and is hence not a fundamental rights now. It's the large interest of the country. The property belonging to any person can be acquired by paying a compensation. The fundamental rights are enriched in part third of the Constitution, and their implementation is guaranteed by the Supreme Court. In other words, fundamental rights are uh, justiciable. Indeed, some of the fundamental rights, it might be noted, are the acceptable only to citizens of the country and not for foreigners. Article 20, Article 21, and Article 22 are, however, applicable to all. At the same time, it should also be borne in mind that what is applicable is in the restriction on the right expert during on an emergency. Fundamental rights cannot be suspended, however, even during an emergency. Article 21 and 22, 21 and 20 cannot be withheld. The Constitution was amended by the 44 Amendment Act, and through Article 359 1A, it was stated that Article 20 and Article 21 cannot be suspended even when a proclamation of emergency is in operation. Right to freedom. The Constitution also ensures the right to freedom under Article 90 to 22. Article 90 guarantees the right to freedom of speech, expression, right to peaceful assembly, right to form association, right to visit and reside in any part of the country, and the right to profess and practice one's religion. These rights too are subject to any reasonable restrictions that can be imposed by the state under clauses 2 to 6 of Article 90. Article 20 guarantees that no person shall be punished on the basis of laws and are enacted after a crime has been committed. Protection from ex post facto laws. Protection from being punished more than once for the same offense. Protection from double jeopardy.
and protection from standing trial against oneself, protection from self incrimination. Article 21 ensure the protection of personal life and liberty. In other words, the state does not have the right to take away the life of a person except through the procedure established by law. Article 22 prohibits detention of person without trial. However, prevention detention of a person up to 3 months and in some cases beyond that is permitted. Right to equality, basically right to equality, movement to right to equality. Article 14 guarantees the right to equality before the law and the right to equal protection of the law. Basically, Article 14 argue that proclaim that guarantees to right to equality before the law and right to equality protection of the law. In other words, this article ensures that all persons can be tried in a court of law and every person can approach the courts for justice and that no person shall be discriminated against in the application of laws, nor can any person claim special privilege and favoritism. Article 15 guarantees protection from discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, or birth of place of birth and provides for equal access to and thus the right against discrimination. It also, however, states clearly that the state can make special provisions for the uplift of certain categories of people like socially and culturally backward classes and scheduled caste and scheduled tribes. An example in the context in this reservation provided in educational institution and in public service to the disadvantaged section of the society. As one commentator observed that farmers of the Indian Constitution how to shape an overacting overact, educate means of livelihood for all, distribution of wealth and control over it, rather than centrations in the common good, equal pay for equal work for both men and women, non-abuse of the health of all workers, and the protection of the children of the country from exploitation and their growth in the atmosphere of freedom and dignity. Article 16 provides for the right to equality of opportunity in employment. Continuing with its desire to ensure equality of all citizens, the Constitution also abolished untouchability, whose practice is a crime under Unit 70, Article 70, while Article 18 abolished titles. Now move on to another basic feature of Indian Constitution is directive principle of state policies. The directive is principle of state policy, basically DPSP, are an adaptation from the Irish Constitution. These are broad guidelines which have to be borne in mind while enacting laws and implementation them. Unlike the fundamental rights, the DPSP are not justifiable, simplificatory understood. The DPSP have a welfare connotations. The Constitution does not provide for their guarantee, and therefore their enforcement cannot be questioned in court of law. Fundamental rights and the DPSP together, not individuality, from the core of the Constitution. The true conscience, the DPSP prescribed that state shall ensure fundamental duties. The fundamental duties in insurance in ensuring in the Constitution and intending to obligate all the citizens to strive from the common benefit for all, of all. They are expected to respect the Constitution, national tricolor and the anthem. They are called upon to strive from upholding the unity and integrity of the country and work for a harmonious society, setting aside all divisive tendencies. The citizens of the country have a duty to protect its resources, both natural and material, and work towards higher levels of achievement. Now move on to another feature of Indian Constitution, the Union, Executive, Legislature, and Judiciary. There are
As all students of political science know, three organs or branches of government: legislature, executive, and judiciary. A harmonious functionals among the three in vital for the furtherance of the country. Legislature, at its independent India, choose to adopt a parliamentary form of government. In such a form of government, the president is the head of the state, while real executive power is exercised by the head of the government, the prime minister, in association with the council of ministers, all of who are collectively responsible to parliament. Executive. In India, the legislature and the executive are drawn from one another, while the judiciary is an independent body. The legislature comprises of the House of People, Lok Sabha, Council of State, and the President of India. A member of the Union Council of Ministers has necessarily to be a member of either of of the lower house and the Lok Sabha or upper house, the Rajya Sabha. President. Both the houses of parliament and the legislature in the states elect the president by means of single transferable vote. The office of the president, its functions, powers, tenure, method of election and re-election, impeachment, and the qualification required to hold the office are enumerated in Article 52 to 62. All activities of the state are carried out in the name of president as the executive power is vested in the parliament, Article 52. As in the United States, in India, too, the president is a supreme commander of the armed forces. The president summons both the houses of parliament and addresses its joint sessions. He has the power to remit sentences and grant reprieve. He appointed all the important functionaries of the state, such as the prime minister and the union of council of ministers, judge of the Supreme Court, high courts, the attorney general, governor of the states, chairperson of commissions like the Election Commission of India, and heads of organizations like the Comptroller and Auditor General of India, basically CAG. The Union Council of Ministers. It need to be kept in mind that there is a difference between the cabinet and council of minister. The cabinet is composed of minister of cabinet rank and minister of states, while their council also include the deputy ministers. The council of minister is collectively responsible to parliament. Activities of the ministers are brought under scrutiny by the opposition during the 2 hour long question hour at the beginning of each day of the session in Parliament. The Council of Ministers make recommendations to the President in what it's called aids and advises in the affairs of the country. Important among the recommendations that we should be aware are those relating to the dissolution of the Lok Sabha, declaring war, or declaring a state of emergency. Legislature, basically parliament. In the Indian parliament is a supreme law-making body of the country. Basically, Indian parliament is the supreme law-making body of India. Yeah, basically of the country. It is a bicameral legislature as the in the United Kingdom, basically UK, the United States, and the several other countries. The upper house is now in Hindi as a Rajya Sabha and in English as the Council of States. It comprises the chairman, who is also the vice president of India, the elected members, and 12 nominated members, each holding a term of 6 years, which one third of its membership retiring every 2 years. Retiring every 2 years. In significant aspects and point of difference between the Rajya Sabha and its equivalents, the American Senate, is that the membership of each state is a proportional to its population, whose legislative assembly select the members of the Rajya Sabha, elects of the Rajya Sabha. Those all states of the Indian Union do not send an equal number of representatives. The lower house of parliament is the house of the people, better known as the Lok Sabha.
Its members are elected for single term of 5 years or less directed by all eligible workers by means of universal adult suffrage for territorially delimited constituencies. The Rajya Sabha has little power over money bills. These cannot be introduced in the Rajya Sabha. It has to return such bills to the Lok Sabha, which with its recommendation within 14 days, and it is for the Lok Sabha to accept or reject any of its recommendations. In case of deadlock over a non-money bill between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the President convenes a joint sitting of the two houses to debate and vote on the bill. A bill takes the form of an act only after the President a bill takes the form of an act only after the president gives the assent to the same. The president is empowered to withhold assent to a bill passed by the both houses of parliament or refer it to parliament with the suggestions. There have been very few occasions when the president withheld his assent. But of course, one of the premise that the bill ran in contradictions with public opinion. One such instance was the postal bill that was tough to be inferring on the privacy of the people. Judiciary. The third and very important organ of the government is judiciary. The higher court of appeal in the is the Supreme Court of India. The Supreme Court has both appellated and originally jurisdiction as to the higher high court in the representative states. The Supreme Court is the custodian of constitution. Laws enacted by the legislature can be declared invalid by the Supreme Court if it is of the opinion that they are not in conformity with the provisions of the Constitution. The power is known as the power of judicial. Besides, the Supreme Court and the High Courts can also issue writs to the government and its agencies. A well-known example is the writ of habeas corpus by pleading for the insurers of such a writ, and applicant asks the Supreme Court to direct and the concerned police authority to present before the court a person who is missing and is believed to be under their custody. The President of India appointed all judges of the Supreme Court and High Courts and the Chief Justice. The Constitution also clearly lays down the procedure for impeaching the judge, and Parliament alone can impeach a judge of the Supreme Court. The Supreme Court and Parliament have on occasion entered into a tug of war. This was finally resolved with the Constitution Amendment Act, stating that the Supreme Court has the power. Now, moving on to sub basic feature of Indian Constitution, basically related to emergency provisions. Emergency provisions are enshrined in part of the Constitution under Article 352 to 360. There are three types of emergency that can be declared: external aggressions or armed rebellion. Article 352 emergency was declared under the provision for the first time in the wake of the war with China on October 26, 1962. It continued up to January 10, 1968. Another proclamation of emergency took place on December 3rd, 1971, in the wake of the Indian-Pakistan War. During its continuation, a third emergency was declared was on June 1975. It was revoked in 1977. Critics argue that the third emergency was intended more to Mr. Indira Gandhi in power than retain Mr. Indira Gandhi in power than there was the actual threat.
It was the darkest period for Indian democracy as there were arbitrary detentions for a prolonged period of time and accusations of widespread infringement of fundamental rights. General Assembly emergency. An emergency can be proclaimed when the security of country is under threat or it under the danger of a threat from hostile countries during time of war or only to state whether an act was in contraventions of provisions of the constitution or not. Basically, we discuss emergency provisions article under article 352 to 360. Now we will discuss about general emergency. As an emergency can be proclaimed when the security of the country, basically nation, is under threat or it under the danger of a threat from hostile country, basically enemy country, during time of war on only to state whether an act was in contraventions of the provisions of the constitution or not. Now, declaration of constitutional emergency is the part 2 of emergency articles. The most contentious and abused emergency provisions in Articles 356 if the president received a report from the governor of the state stating that the constitutional machinery has broken down or the administration of the state can no longer be carried out in accordance with the provision laid down in the Constitution of India, an emergency can be declared in that state. The president may do so even if he is otherwise satisfied of the constitutional background in the security. The provisions allow dismissing the state government and bringing it under president rule or central rule. Under such a condition, the governor of the state assumes all functions and carried out the administration in the state on the behalf of the president in the name of the president. The central with the aid of the advisors appointed by the president upon the recommendation of the Union Council of Ministers. There were several instances when Article 356 was brought into a force in various states. The first instance of dismissing a state's government by invoking Article 350 even while it continued to enjoy the confidence of the legislature state legislature occurred in 1959 in Kerala when the communist government of the day was dismissed. It generated a major controversy and it was argued that it was a wrong decision as the government commanded a majority of the state assembly. On the other hand, the supporters of the decision had that public dissatisfaction manifest in the form of agitations against the government and its policies were reason enough to conclude that there indeed was a breakdown of law and order and hence it was correct to impose president rule. Other instances include the dismissal of state governments Massachusetts twice in 1977 after the Janata Party the general election swept the general election and subsequently in 1979 when the Congress party returned to power. Other contentions occasions on which invoking the provisions was restored are in 1984 in Andhra Pradesh and later in Karnataka when the S.R. Bombaya government was dismissed. And the court later subsequently held that the decision was incorrect. Now, what is final emergency? Final emergency can be declared under Article 360 in condition in which the financial stability of credit of the country or any part of the country is threatened. However, the provided for in the 44 Constitutional Amendment Act of 1978, such a proclamation needs to be proved by both the Lok Sabha and Rajya Sabha within 2 months from the date of its proclamation, or if the Lok Sabha is at that time dissolved.
Within 30 days from the date is the new house reconstituted. What is federalism? This is the basic features of Indian constitution. At the time of independence, the diversity of the country was such that the constitution's makers thought that it fit to have a strong union government, basically center, with a federal framework. Provisions related to central state relations are enumerated in Part 11 of the Constitution. The Indian Constitution provides for governments which specified power in various states to Indian Constitution thus has both centralizing and decentralizing features. For more than a decade and half after independence, the center and the state had almost no problems. Scholars attribute this to the existence of Congress government in most of the states in the country as well as the center, the towering personalities of the Prime Minister of the then Prime Minister Jawaharlal Nehru, and also the leadership in the states as well as the center that was less prone to secession was guided more by idealism. The balance in relation titled tilted more in favor of the center when Indira Gandhi was the prime minister of country. This was due not only to the emergency that was imposed in 1975, but also because of weak leaders at the state level, whose survival in political power was dependent on the clout they could while to the central level. Now, central state relations. Problem in central state relations came to the fore after non-Congress government come to power in several states like Odisha, West Bengal, Kerala, Punjab, Uttar Pradesh, and Bihar in the late 1960s. Financial relations, another contentious issues is sharing of financial resources between the center and the states and allocation of central grants to various states. While states have since long been demanding the allocation of large portions in new propositions suggest allocation on the basis of performance. Governor rule, yet another point of difference in the imposition of the governor rule on the state and his her role while in office. Beside that of his her abrupt removal, governors are generally appointed with the concurrence of the chief minister of the concerned state and the Sarika Commission too in 1988 recommended the same. The recommendations, however, has not always been adhered to. The Sarkari Commission sought to herald to cooperative federalism. Relative flexibility. According to several scholars, a constitution is a living document and hence it has to reflect the changing times and amendment to the preamble made the principle of secularism an integral feature of the constitution. When a constitution is amended, it is expected that it would bring a change for the better. In the other words, it would give more than take away any. Article 368, together with other articles, empowers Parliament to make amendments to the Constitution. In fact, the occasion for the debates on what the functional features of the Constitution are was created when certain amendments were made to the Constitution. The amendments procedure laid down in the Constitution in both rigged and soft for different articles, while some need only a simple majority. Most need a majority of two-thirds present and voting in both the houses of Parliament and the assent of the President. Now, two of the most momently Constantine aspects were while the Indian Parliament was the supreme authority and had therefore the right to amend any article in the Constitution, its critics said it was the Constitution that is supreme and not Parliament, whose certain Parliament was as much as other institution. Basically, let's up some of the Indian Constitution is a successful document and it has sought to foster the best democratic tradition, the tradition that is had established had the resilience to correct occasional mechanism, which itself is proof of its success. The Constitution incorporates federalism, guarantees the fundamental rights of the people of the country, a system of checks and balance through the institution of president, council of minister, etc. There are some there are the some
check your progress. There are some exercises you can take the part in this exercise, and we discussed and completed this unit. And unit number 4 is the main features of Indian Constitution, the basic features and its features of Indian Constitution. Thank you so much. We will meet again and next class. Till now, you can learn and read this unit again and again. Thank you so much. Namaste.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNO Regional Center. From Hyderabad, IGNO Regional Center. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో బిహెచ్ఐ E143 బుక్లో నుంచి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ బుక్లో నుంచి యూనిట్ 2 ఎన్విరాన్మెంట్ and early societies, food gathering, hunters and nomadic societies, and their developments during this period, early period, with the interaction with the environment. Say the environment means human beings, surroundings, all together is called environment. It means air, water and soil, so trees, plants, or etc. Everything whichever is surrounding of the man is called environment. This environment is ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ మానవుడు యూజ్ చేసుకొని మానవుడు దాన్ని దాన్ని తను అడాప్ట్ చేసుకొని తనకు అనుకూలంగా అడాప్ట్ చేసుకొని మానవుడు పరిణామం చెందుతున్నాడు. ఈ పరిణామం చెందే క్రమంలో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ను మానవుడు ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తాడు. ఎక్స్ప్లైట్ చేసే క్రమంలో అతని డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్ప్లైటేషన్ అనేది మానవుడు ఎన్విరాన్మెంట్ అవినాభావ సంబంధం. ఎన్విరాన్మెంట్ లేకుండా మానవుడు జీవించలేడు. మానవుడు లేకుండా మరి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో ప్రోగ్రెస్, లైఫ్, హ్యూమన్ బీయింగ్, మనిషే ప్రకృతిలో అన్ని జంతువులలో మాట్లాడే జంతువు, డెవలప్ అయ్యే జంతువు, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి డెవలప్ అయ్యేటువంటి ఎనిమల్ మానవుడు. మిగతా ఎనిమల్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఎప్పుడు పుట్టుకతో ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లనే నివసిస్తున్నాయి. కానీ మానవుడు మాత్రం అలా ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి సంబంధంతో మరి స్టేజ్ టు స్టేజ్, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకొని డెవలప్ అవుతూ వస్తున్నాడు మానవుడు. అయితే ఈ డెవలప్ అవుతూ వస్తూ ఉన్నటువంటి యొక్క మానవుడు మరి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ను ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నాడు. ఎక్స్ప్లైట్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ సస్టైనబుల్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ అయితే పర్వాలేదు. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి, మానవుడు జీవించాలి, ఈ రెండు అయితే పర్వాలేదు. కానీ ఎనీక్వల్గా ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తే అది ఎన్విరాన్మెంట్ డిజార్డర్ కిందకి వస్తుంది. డిజార్డర్ కిందకి వచ్చి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వర్షాలు రాకపోవటము, లేదా కరువు కాటకాలు సంభవించటము, మరి డిసీజెస్ రావటము, ఇలాంటి ఎన్నో ప్రకృతిలో సంభవిస్తుంటాయి. సో ఆ విధంగా ప్రకృతిని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేటువంటి మానవుడే అది మానవ పురోగతికి దోహదపడుతుంది. కానీ ఈ అన్సస్టైనబుల్, అన్ఈక్వల్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ చేసినట్టయితే అది ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడేషన్ అయ్యి మానవ పురోగతి నుంచి మానవుని డిజాస్టర్ కిందకి వస్తుంది. కాబట్టి మానవుడు ఎలా పరిణామం చెందాడు అనే దాన్ని ఈరోజు ఈ సెకండ్ యూనిట్లో ఎర్లీ సొసైటీస్ ఎట్లా, ఎర్లీ మానవుడు ఎలా అభివృద్ధి చెందాడు, ప్రకృతిని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ ఎలా అభివృద్ధి చెందాడు
అనే దాని గురించి మనం ఎర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ను మనం చదవాలంటే దానికి అంటే ప్రీ హిస్టరీ ఆర్ ప్రోటో హిస్టరీ అంటే రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ లేకుండా ఉన్నటువంటి పూర్వ మానవుని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనము ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అది ప్రీ హిస్టరీ అంటారు, దాన్ని ప్రోటో హిస్టరీ అంటారు. అంటే బిఫోర్ రైటింగ్ ది హిస్టరీ, బిఫోర్ రిటర్న్ లిఖితపూర్వకమైన గ్రంథాలు రాకముందు ఉన్నటువంటి మానవ అభివృద్ధి గురించి ఈరోజు మనం ఎర్లీ సొసైటీస్ ఆఫ్ మానవుడు మరి ఫుడ్ గ్యాదరర్, హంటర్ అండ్ మరి ఫుడ్ గ్యాదరర్, హంటర్ అండ్ పాస్టోరల్ ఎకానమీ అండ్ నొమాడిక్ సొసైటీస్ అనేటువంటి లెసన్లు మనం ఈరోజు ఈ పాఠములు మనం చదవబోతున్నాము. అయితే మొట్టమొదటిసారి మానవుడు కూడా భూమి పుట్టుక, మానవుని యొక్క అభివృద్ధిని, ఎర్లీ సొసైటీస్ యొక్క చరిత్రను చదవాలంటే ఎర్లీ సొసైటీ చరిత్ర చదవడానికి ఏంటి అంటే మానవుడు ఉపయోగించి వదిలివేసిన వస్తువులు ఏవైతున్నాయో స్టోన్స్ లేదా మరి మట్టి పలకలు లేదా మరి ఇలా మరి యూజ్ చేసి వదిలేసిన వస్తువులు, దాన్ని ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటారు. ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్లో మానవుడు మరి ఎర్లీ సొసైటీస్ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఎట్లాంటి ప్రకృతిని ఎట్లా ఎక్స్ప్లైట్ చేశాడు, ఏ వస్తువుతో ఎక్స్ప్లైట్ చేశాడు, ఏ వస్తువును తోటి మొట్టమొదటి మానవుడు ఉపయోగించినటువంటి పరికరం ఏంటంటే స్టోన్స్. కాబట్టి దాన్ని స్టోన్ ఏజ్ అంటారు. స్టోన్ ఏజ్లో మానవుడు ఫుడ్ గ్యాదరర్ అంటారు. మరి ఫుడ్ గ్యాదరర్ అంటారు యొక్క సొసైటీస్ను నిర్మాణం చేయడానికి దానికి కావలసినటువంటి ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ ఏంటంటే మెటీరియల్ యూజ్డ్ బై ది మానవుడు లేదా స్టోన్స్, మరి లేదా మానవుడు ఎర్లీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మొట్టమొదటి ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ను మెటీరియల్ సోర్సెస్, మరి రాళ్ళు, మరి ఇంకా ఏమైనా వస్తువులు, వాటి మీద వాడిన వస్తువులు, అది కాకుండా ఇంకా ఎర్లీ మానవుడు యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క నాణాలు ఏమైనా ఉంటే గవ్వల్ లాంటివి కానీ ఏమైనా నాణాలు కాయిన్స్ అని కానీ, లేదా మరి ఇంకా ఎర్లీ మానవుడు తర్వాత యూజ్ చేసిన ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ కిందికి వస్తాయి. అంటే రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ అభివృద్ధి చెందక ముందు చదివేటువంటి చరిత్రకు ఆధారాలు ఇవి సోర్సెస్ అంటారు. అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్ మానవుడు కూడా ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కూడా ఎలా అంటే ఈ మొట్టమొదట మానవుడు చింపాంజీ టైప్లో ఉండేవాడు. చింపాంజీ టైప్లో బైపెడల్ లాగా ఉండేవాడు. అతని బ్రెయిన్ కూడా 500 cc ఉండేది. ఆ తర్వాత మోడర్న్ మ్యాన్కు ఎంత అంటే 500 cc నుంచి మరి నిటారుగా నడిచేటువంటి మానవుడు మరి 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 మోడర్న్ మానవునికి యొక్క బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఏంటంటే 1400 cc బ్రెయిన్ కెపాసిటీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. కానీ ఆ విధంగా ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ దీని మీద రీసెర్చ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ డార్విన్ ఇంకా మిగతాటువంటి వాళ్ళు ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ ప్రీ హిస్టరీ గురించి సర్ మార్షల్ లేదా వీళ్ళు మరి భూమిలో తీసినటువంటి వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా ఎర్లీ హిస్టరీ గురించి రాసినటువంటి గ్రంథాల ఉపయోగాన్ని బట్టి
మరి గ్రంథాలు వాళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి వస్తువుల ఆధారంగా డెవలప్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం ఎర్లీ సొసైటీస్ గురించి చదవచ్చు. ఎర్లీ సొసైటీస్ మరి ఈ ఈ విధంగా ఎర్లీ సొసైటీస్ చార్లెస్ డార్విన్ వాడినటువంటి యొక్క ఎర్లీ హిస్టరీ, ఎర్లీ సొసైటీస్ హిస్టరీ అట్లా వివిధ రీసెర్చెస్ జరిగినటువంటి ఆధారాలుగా ఎర్లీ హిస్టరీని, ఎర్లీ సొసైటీస్ హిస్టరీని మనం చదవచ్చు. ఈ ఎర్లీ సొసైటీస్ హిస్టరీలో మానవుడు మరి మానవుడి కన్నా ముందు పుట్టినటువంటిది ఏంటంటే భూమి. భూమి కూడా ఎప్పుడు 500 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో భూమి మరి భూమి మీదకి జంతుజాలం రావడం, భూమిలో కూడా ఎవల్యూషన్ జరగటం, సో దాంట్లో కూడా స్టేజెస్ ఉండటం భూమిలో కూడా. సో దాని తర్వాత ఎర్లియస్ట్ కొంచెం డెవలప్డ్ మ్యాన్ ఏంటంటే ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్. ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్ ఏమంటారంటే దాన్ని పాలియోలిథిక్ మ్యాన్ అంటారు. పాలియోలిథిక్ మ్యాన్, ఎర్లీ సొసైటీస్ ఫార్మేషన్. పాలియో అంటే ఓల్డ్, లిథిక్ అంటే స్టోన్. మొట్టమొదటి మానవుడు యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క వస్తువు స్టోన్ కాబట్టి స్టోన్ ఏజ్ అంటారు. స్టోన్ ఏజ్ని కూడా మనం మూడు స్టేజెస్గా డివైడ్ చేశారు. దాన్ని ఎర్లీ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్, మిడిల్ స్టోన్ ఏజ్ అండ్ ది న్యూ స్టోన్ ఏజ్, న్యూలిథిక్ ఏజ్, పాలియోలిథిక్ ఏజ్, మీజోలిథిక్ ఏజ్, న్యూలిథిక్ ఏజ్ అని 3 స్టోన్ ఏజెస్గా డివైడ్ చేశారు. అయితే మరి 3 స్టోన్ ఏజెస్లో మొదటి స్టోన్ ఏజ్ ఏంటంటే మొదటి ఏజ్ మానవుడు ఎవరంటే ఈ యొక్క ఎర్లీ మ్యాన్ పాలియోలిథిక్ మ్యాన్. ఎప్పుడంటే అతని యొక్క హిస్టరీ 2500 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో. మొట్టమొదటి మానవుడు ఆఫ్రికాలో ఆఫ్రికా నుంచి ఒక స్ట్రైప్ అనేది మనకి ఇండియాకు, సౌత్ ఇండియాకు ఒక కలిసి ఉండేది సముద్రంలో. దాని ద్వారా ఆఫ్రికా నుంచి మానవుడు సౌత్ ఇండియాకు వచ్చిందని. సో మొత్తం మీద దాన్ని పాలియోలిథిక్ అంటే, పాలియో అంటే ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్. స్టోన్స్ ఎట్లాంటి స్టోన్స్ అంటే హ్యాండ్ యాక్సెస్, మరి క్లీవర్స్, చోబర్స్, ఇట్లాంటి ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లాంటి స్టోన్స్ యూజ్ చేసినటువంటి ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్. ఆ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్ దీన్ని కూడా ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ కూడా 3 స్టోన్ ఏజెస్గా విభజిస్తారు. 3 స్టోన్ ఏజ్ ఏంటంటే 2,50,000 నుంచి అప్ టు 12,000 BC దాకా ఉన్నటువంటి యొక్క ఏజ్ని ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ అంటారు. ఈ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ని కూడా మరి 3 డివిజన్స్గా చేస్తారు. దాన్ని లోవర్ పాలియోలిథిక్ ఏజ్, మిడిల్ పాలియోలిథిక్ ఏజ్, అప్పర్ పాలియోలిథిక్ ఏజ్ అని 3 స్టేజీలుగా పాలియోలిథిక్ ఏజ్, ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ని 3 స్టేజీలలో కూడా ఇది 2,50,000 ఇయర్స్ నుంచి 12,000 BC దాకా ఉన్నటువంటి యొక్క స్టోన్ ఏజ్ని ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ అంటారు. ఈ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ని 3 డివిజన్స్ చేశారు. దాన్ని లోవర్ పాలియోలిథిక్, అప్పర్ పాలియోలిథిక్, లోవర్ పాలియోలిథిక్, మిడిల్ పాలియోలిథిక్ అండ్ అప్పర్ పాలియోలిథిక్. హ్యాండ్ యాక్సెస్, క్లీవర్స్, చోపర్స్ యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క ఏజ్. ఈ స్టేజ్లో మానవుడు ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడంటే ఫుడ్ గ్యాదరర్ అంటారు. లివ్డ్ ఇన్ ది బుషెస్, అది చెట్లలో నివసించేవాడు, గుహలలో నివసించేవాడు. అది పాలియోలిథిక్ మ్యాన్. దాన్ని ఆస్ట్రోలోపతిక్ మ్యాన్ అని, పెకింగ్ మ్యాన్ అని. సో ఇది ఎర్లీ మ్యాన్ అంటే పాలియోలిథిక్ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్. ఈ రాతి యొక్క రాళ్ళ యొక్క గుహలలో ఈ యొక్క గుహలలో నివసించేవాడు. గుహలలో నివసిస్తూ వాడు స్టోన్ కల్చర్ డెవలప్ చేశాడంటే హంటింగ్
హంటింగ్ సీన్స్, అంటే అతను హంట్ చేయటం అని ఎనిమల్స్ హంట్ చేయటం, దేంతో బో అండ్ యారో తోటి హంట్ చేయటం, హంటింగ్ సీన్స్ పిక్చర్స్ డ్రా చేశాడు. ఈ పిక్చర్స్ డ్రా చేసేది ఈ గుహలలో, రాతి పనిముట్టు అనేది యూజ్ చేశాడు మొట్టమొదటిసారి. ఎందుకంటే రాతి పనిముట్టు అనేది లాంగ్ డ్యూరబుల్ వస్తువు కాబట్టి రాతి పనిముట్లు అనేవి సోర్సెస్గా ఉన్నవి. దాని మీద గీసినటువంటి గీతలు మరి హంటింగ్ సీన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా మిగతా మెటీరియల్ పరిషబుల్ కాబట్టి ఈ రాతి పలకల మీద గీసినటువంటి గీతలు అన్పరిషబుల్ కాబట్టి అవి చెరిగిపోవు. కాబట్టి ఆ చెరిగిపోయినటువంటి యొక్క మానవుడు హంటింగ్ అంటే మానవుడు ఏదైతే అవుట్ సైడ్ ఎలా జీవిస్తున్నాడో అలా ఫుడ్ గ్యాదరర్ అంటారో ఆ హంటింగ్ సీన్స్ ఎనిమల్స్ హంట్ చేయటం సీన్స్ ఈ రాతి గోడల మీద గుహల గోడల మీద చెక్కటం జరిగింది, అది గీయటం జరిగింది. సో దాన్ని ఈ యొక్క ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్ లేదా పాలియోలిథిక్ మ్యాన్ అంటారు. దాని తర్వాత పాలియోలిథిక్ మ్యాన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి స్టేజ్ ఏంటంటే మీజోలిథిక్ ఏజ్. మీజో మీన్స్ మిడిల్, లిథిక్ మీన్స్ స్టోన్, మీజో మీన్స్ మిడిల్ స్టోన్ ఏజ్లో స్మాల్ స్టోన్స్, బ్రోకెన్ స్మాల్ స్టోన్స్, పాలిష్డ్ స్టోన్స్ యూజ్ చేసినాడు మానవుడు. అది మీజోలిథిక్ ఏజ్ అంటారు. దాన్ని మీజోలిథిక్ ఏజ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా అంటే 12,000 బీసీ నుంచి మరి 8,000 9,000 బీసీ దాకా ఉన్నటువంటి యొక్క ఏజ్ని, ఈ 8,000 బీసీ దాకా ఉన్నటువంటి ఏజ్ని మీజోలిథిక్ ఏజ్ అంటారు. మిడిల్ స్మాల్ స్టోన్ యూజ్ చేస్తూ ఎన్విరాన్మెంట్ను ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తూ మరి ఫుడ్ గ్యాదర్ ఈ స్టేజ్లో కూడా మానవుడు ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్లో ఎట్లయితే మానవుడు ఫుడ్ గ్యాదర్ అంటారో మరి ఈ స్టేజ్లో కూడా మానవుడు ఫుడ్ గ్యాదర్ అంటారు. కానీ ఒక డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఈ మీజోలిథిక్ ఏజ్లో ఫిషింగ్ ఎకానమీ, చేపలు పట్టడం, మరి చేపల యొక్క చేపలు తినటం, చేపలు పట్టడం అనే ఫిషింగ్ ఎకానమీ కూడా డెవలప్ చేశాడు ఈ మీజోలిథిక్ ఏజ్. అది మీజోలిథిక్ ఏజ్ మ్యాన్. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ లభించాయి మనకు అంటే మనకు లభించినటువంటి ఎర్లీ సొసైటీస్ ఎవిడెన్స్ మనకు ఈ యొక్క మెహరగర్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, పాకిస్తాన్లో సోహన్ రివర్ ప్రవహించే చోట ఈ యొక్క ఈ చోట మెహర్గర్ అనే చోట, కులి మహమ్మద్ అనే చోట, మెహర్గర్ అనే చోట మనకు ఎర్లీ సొసైటీస్ యొక్క ఎవిడెన్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఆ విధంగా పాలియోలిథిక్ మ్యాన్, మరి మీజోలిథిక్ మ్యాన్, ఆ తర్వాత మీజోలిథిక్ మ్యాన్ తర్వాత న్యూ స్టోన్ ఏజ్ ఆర్ నియోలిథిక్ మ్యాన్ ఏంటి మరి పాలియోలిథిక్ మ్యాన్, మీజోలిథిక్ మ్యాన్ వాజ్ ఫుడ్ గ్యాదరర్ అంటారు. అండ్ మీజోలిథిక్ మ్యాన్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే ఎలాంగ్ విత్ హంటింగ్ కాకుండా మరి ఫిషింగ్ ఎకానమీ కూడా మరి డెవలప్ చేశాడు. ఫైర్ ఇన్వెంట్ చేశాడు. ఫైర్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ది డాగ్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక డాగ్ను మర్చి చేసుకున్న దాని ద్వారా సామూహికంగా, అంటే ఇంతకుముందు ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్ పీరియడ్లో ఇండివిజువల్గా గుహలలో నివసిస్తూ మరి ఇండివిజువల్గా ఫేస్ చేసి ప్రకృతిని ఫేస్ చేసేవాడు. కానీ మీజోలిథిక్ ఏజ్ వచ్చే వరకు మరి సామూహికంగా హంటింగ్ సీన్, సామూహికంగా హంటర్గా ఫిషింగ్ ఎకానమీ, ఫైర్ ఇన్వెంటెడ్. ఆ విధంగా ఈ మీజోలిథిక్ ఏజ్లో డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ఈ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా ది ఫిషింగ్ ఎకానమీ, హంటింగ్ ఎకానమీ కంటిన్యూ అవుతూ ఫుడ్ గ్యాదరర్, మానవుడు కూడా ఫుడ్ గ్యాదరర్. ఇది ఈ
మీజోలిథిక్ ఏజ్లో స్మాల్ స్టోన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఎదిగినటువంటి మానవుడు. సో దాని తర్వాత వచ్చేది న్యూలిథిక్ మ్యాన్. న్యూలిథిక్ కల్చర్ ఆర్ నియో మీన్స్ న్యూ, లిథిక్ మీన్స్ స్టోన్. న్యూలిథిక్ కల్చర్ క్రీస్తు పూర్వం 8000 నుంచి క్రీస్తు పూర్వము 8000 నుంచి మరి క్రీస్తు పూర్వము మరి 3000, 5000, 4000 దాకా ఉన్నటువంటి ఒక ఏజ్ని నియోలిథిక్ ఏజ్ అంటారు. సో ఆ విధంగా కొత్త రాతి యుగంలో మానవుని యొక్క డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ గ్యాదర్ హంటర్ స్టేజ్ పోయి ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మరి ఎనిమల్ రీడింగ్, పాస్టోరల్ ఎకానమీ. ఎనిమల్ రీడింగ్ అనేది వచ్చింది. ఎనిమల్ రీడింగ్ అంటే షీప్, గోట్ అండ్ కౌ మరి ఈ పెంచేటువంటి యొక్క పెంచి వాటి యొక్క ఈ ఎనిమల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క ఫుడ్ని కానీ, ఎనిమల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క మిల్క్ని కానీ, కర్డ్ని కానీ, వచ్చేటువంటి యొక్క ఈ లెదర్ గూడ్స్ కానీ, ఆ విధంగా ఫ్లెష్ కానీ తినటం, ఇలాంటి యొక్క స్టేజ్ని ఇలాంటి ఒక స్టేజ్ని ఇది నొమాడిక్ సొసైటీ ఆర్ ఎర్లీ సొసైటీ ఆఫ్ ది ఎర్లీ సొసైటీస్ ఆఫ్ న్యూలిథిక్ మ్యాన్. న్యూ స్టోన్ ఏజ్లో ఎర్లీ మ్యాన్ ఏంటంటే జంతువులు మచ్చిక చేసుకోవటం, జంతువుల మీద ఆధారపడటం, జంతువులను మాంసం తినటంతో పాటు మరి కొన్ని ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కూడా పెంచడం న్యూలిథిక్ ఏజ్లో. దాంతోపాటు జంతువుల పాల పదార్థాలు తినటం, మరి ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ కూడా ఉన్నది. ఫుడ్ గ్యాదరింగ్తో పాటు మరి ఎనిమల్ రీడింగ్, మరి ఎనిమల్ మీద ఎక్కువ ఎనిమల్స్ పెంచడం, మరి ఫుడ్ అక్కడక్కడ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ కూడా చేయటం, అక్కడక్కడ ప్యాచెస్లో సాయిల్స్ మంచిగా ఉన్న చోట నియోలిథిక్ ఏజ్లో మరి ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. ఇది నియోలిథిక్ ఏజ్లో, న్యూ స్టోన్ ఏజ్లో మానవుడు పాస్టోరల్ ఎకానమీ, సెమీ అగ్రికల్చర్. పాస్టోరల్ ఎకానమీ అంటే ఎక్కువగా జంతువుల మీద ఆధారపడినటువంటి యొక్క జీవితము మానవుడు జీవించాడు. అలాంటి జీవితం పాస్టోరల్ ఎకానమీ అంటారు. దాన్నే నొమాడిక్ సొసైటీస్ అంటారు. నొమాడిక్ సొసైటీస్ ఫుల్ డెవలప్డ్ సొసైటీ కాకుండా నొమాడ్స్ అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఈ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ బాగా జరగకముందు మరి ఈ సీరియల్స్ ఫుడ్ గ్యాదర్ అండ్ హంటింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే ఎర్లీ మ్యాన్ ఏం చేశాడంటే కొంత జంతువులను మచ్చిక చేయటం, ఆ జంతువుల యొక్క పాల పదార్థాలు, మాంసము వాటి మీద ఆధారపడుతూ దాన్ని పాస్టోరల్ ఎకానమీ అంటారు. దాన్ని నొమాడిక్ సొసైటీస్ అంటారు. ఈ సొసైటీస్ యొక్క ఎర్లీ మ్యాన్ సొసైటీస్ యొక్క ఈ యొక్క ఆనవాళ్ళు మనకు ఎక్కడ లభిస్తాయంటే మనకు ఈ సోహన్ రివర్ వ్యాలీలో, బెంబేకా హిల్స్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, సో ఆ విధంగా మరి సౌత్ ఇండియాలో, మరి ఇంకా నార్త్ ఇండియాలో అనేక చోట్ల ఈ యొక్క ఈ సెటిల్మెంట్ మానవులు నివసించేటువంటి యొక్క నియోలిథిక్ ఏజ్ మ్యాన్ జంతువులు మచ్చిక చేస్తూ మరి పచ్చిక బయలు, మొట్టమొదటిసారి పచ్చిక బయలు కోసం అంటే గ్రాస్ ఎక్కడైతే పెరుగుతుందో అక్కడికి ఈ మందలను దూరుకొని పోయే వాళ్ళు దాన్ని నొమాడిక్ స్టేజ్ అంటారు. నొమాడిక్ స్టేజ్ అంటే ఎర్లీ నియోలిథిక్ మ్యాన్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్ కాకముందు ఈ జంతువులను పెంచుతూ, జంతువులైనటువంటి షీప్, గోట్, కౌను పెంచుకుంటూ ఆ గడ్డి మైదానాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, గడ్డి ఎక్కడైతే మొలుస్తుందో సీజన్ బట్టి గడ్డి వస్తుంది, సీజన్ బట్టి
చెట్లు కూడా పెరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఈ భూమిని, మన ఇండియా సబ్ కాంటినెంట్ అంతా కూడా 3 విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి హిమాలయన్ రేంజెస్. హిమాలయన్ రేంజెస్ అంటే ఈ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ దాకా ఉన్నటువంటి హై ఎలివేటెడ్ హిమాలయన్ రేంజెస్. హిమాలయన్ రేంజెస్లో ఏముంటుందంటే మరి వివిధ రకాలైనటువంటి యొక్క కల్ప దొరుకుతుంది, వివిధ రకాలైనటువంటి ఎనిమల్స్ నివసిస్తుంటాయి, వివిధ రకాలైనటువంటి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా మొదటి స్టేజ్లో హిమాలయాస్ మరి యొక్క జాగ్రఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది కోర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఆ విధంగా హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి ఎత్తైన పర్వతాలు, హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి కనుమలు, వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనిషి యొక్క హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ మీద కూడా ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి ఎర్లీ సొసైటీస్, ఎర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్వాడర్స్ అందరూ కూడా ఖైబర్ బొలాన్ పాస్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఇండిజినస్ కల్చర్స్లో, ఏదో బుద్ధిజంలో కానీ ఆర్ హిందూయిజంలో కానీ అమేల్గమేట్ అయినారు. ఆర్ బుద్ధిజాన్ని హిందూయిజంలోకి అడాప్ట్ అయినారు, ఆ హిందూయిజంలోకి ఫాలో అయిపోయినారు. కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అలా డైజెస్ట్ కాకుండా రిమైన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండటం జరిగింది. దానికి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు వెల్ డెవలప్డ్ రీజియన్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఖైబర్ బొలాన్ పాసుల నుంచి వచ్చినా కూడా వెల్ డెవలప్డ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క హిమాలయన్ డెవలప్ నుంచి వచ్చినటువంటి ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ డైజెస్ట్ కాలేకపోయినారు. వాళ్ళు రిమైనింగ్ ఎర్లీ ఇన్వాడర్స్ అందరూ కూడా ఇండియన్ కల్చర్లో, బుద్ధిజంలో ఆర్ హిందూయిజంలో మరి అమాల్గమేట్ అయ్యి అసిమిలేట్ అయిపోయింది. సో ఆ విధంగా మరి ఫస్ట్ సొసైటీస్ ఏంటంటే నోమాడిక్ సొసైటీస్, అంటే ట్రైబల్ పీపుల్ మరి లివింగ్ టుగెదర్ ఇన్ సొసైటీ. మరి ఆ ఆవులను, జంతువులను ఒక చోటు నుంచి ఇంకోటి చోటుకి పచ్చిక బయళ్ళ మైదానంలో తీసుకుపోవటం, మళ్ళా తిరిగి మరి ఆ పచ్చిక బయలు మైదానం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి రావటం, దీన్ని ఏమంటారంటే ఇలాంటి యొక్క ఈ మైగ్రేషన్ జరిగేది. ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మందలు దోలుకొని 3-4 కుటుంబాలు కలిసి, 3-4 ఫ్యామిలీస్ కలిసి ఈ ఆవుల మందలను కానీ, ఈ పశువుల మందలు, ఈ గొర్రెల మందాలను కానీ, మేకల మందాలను కానీ మొత్తం గుంపులుగా తోలుకొని పోయి మేత మేపుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేది. దీన్ని నొమాడికిజం అంటారు. అంటే సెటిల్ కాకుండా కంప్లీట్గా మరి పచ్చిక జంతువులను మేపుకోవడం కోసం అని చెప్పి టెంపరీగా మైగ్రేట్ అయితే మళ్ళీ వెనకకు రావడం సొసైటీస్ ఏమంటారంటే నొమాడిక్ సొసైటీస్ అంటారు. ఆ తర్వాత నొమాడిక్ సొసైటీ ఆ విధంగా ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్ లో ఈ యొక్క పాలియోలిథిక్, మీజోలిథిక్ అండ్ నియోలిథిక్ స్టేజ్లో నొమాడిక్ సొసైటీస్ ఆర్జన్ అవుతాయి. నొమాడిక్ సొసైటీస్ నుంచే సెటిల్డ్ సొసైటీస్ వస్తాయి, అగ్రికల్చర్ సొసైటీస్ వస్తాయి. అది మరి ఈ యొక్క ఈ ఎర్లీ సొసైటీస్లో మొట్టమొదటి సొసైటీ అంటే మరి ఈ ఫుడ్ గ్యాదరర్ హంటర్, మరి పాలియోలిథిక్ మ్యాన్, మిడిల్ స్టేజ్ ఏంటంటే మీజోలిథిక్ మ్యాన్ మిడిల్ స్టేజ్. ఆ తర్వాత లేట్ స్టోన్ ఏజ్ ఆర్ నియోలిథిక్ ఏజ్, లేట్ స్టోన్ ఏజ్ ఆర్ కొత్త రాతి యుగంలో ఈ యొక్క మానవుడు మరి ఇలా డెవలప్ అవుతూ మానవుడు. సో ఈ కొత్త రాతి యుగంలో ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటే నొమాడిక్ స్టేజ్, జంతువులను మచ్చిక చేసుకోవటం అనేది చేసుకొని జంతువులకు లభించే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఎక్కడ పోయి మళ్ళీ వెనక తిరిగి రావటం, అది నొమాడిక్ సొసైటీస్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సొసైటీస్. దాన్ని టెంపరీగా మరి ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి అంతకుముందు ఫుడ్ గ్యాదరర్ హంటర్గా
ఉన్నటువంటి యొక్క పాలియోలిథిక్ ఏజ్లో కానీ మీజోలిథిక్ ఏజ్లో కానీ మనుషుల మధ్యన పోటీ లేకుండేది. మరి భూమిని ఆక్రమించాలి, భూమి కావాలి అనేటువంటి ఆలోచన కూడా లేకుండా, ప్లెంటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉండేది, ఫుడ్ గ్యాదర్ అంటారు కాబట్టి దానికి భూభాగం కావాలనేటువంటి యొక్క కోరిక కూడా మానవులలో కలగలేదు. ఆ విధంగా సింపుల్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఎర్లీ స్టేజ్లో. ఆ తర్వాత నొమాడిక్ స్టేజ్ వచ్చే వరకు ఫుడ్ గ్యాదరర్ హంటర్తో పాటు అతను కొన్ని ఎనిమల్స్ను, షీప్, గోట్, కౌస్ను పెంచటం మొదలుపెట్టాడు. వాటిని పచ్చిక బయలులోకి తీసుకుపోవటం, మేపుకొని రావటం, మళ్ళా ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి రావటం, మైగ్రెంట్ కావటం. ఇలాంటి స్టేజ్లో పచ్చిక బయళ్ళ కోసము పోటీ మధ్యలో మొదలైంది. ఎవరికి? ఈ నొమాడిక్ ట్రైబల్ సొసైటీస్ మధ్యలో పచ్చిక బయళ్ళ కోసం, దాని కంట్రోల్ కోసం పోటీ మొదలయ్యింది. అది ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి పచ్చిక బయళ్ళు జంతువులను వాళ్ళ యొక్క ఎనిమల్స్ రావడానికి కోసం అని చెప్పి పోటీ మొదలై వాటిని తమ కంట్రోల్ కింద ఉంచుకునేటువంటి యొక్క పోటీ తత్వం మొదలైంది. అంతకుముందు ఏ పోటీ లేదు. ఆ విధంగా మరి నొమాడిక్ సొసైటీస్ నుంచి ఎదిగినటువంటి యొక్క ఈ నియోలిథిక్ స్టేజ్లో పైభాగం నియోలిథిక్ స్టేజ్లో కొంత. ఆ తర్వాత అగ్రికల్చర్ కూడా మొదలైంది. క్రాప్స్ సెటిల్డ్ మ్యాన్ సెటిల్ తర్వాత మనిషి మరి ఇరిగేషన్ క్రాప్స్ మొదలు పెట్టాడు. క్రాప్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క హిల్లీ ఏరియాలో మరి లేదా రివర్ సారవంతమైన భూమిలో, రివర్ వ్యాలీస్ ఇంకా పోలేదు. ఆ విధంగా నియోలిథిక్ స్టేజ్లో రాతిని ఉపయోగించే కల్టివేషన్ మొదలు చేశారు. ఆ విధంగా నియోలిథిక్ స్టేజ్లో ఫుడ్ గ్యాదరర్ హంటర్ స్టేజ్ పోయి మరి ఈ యొక్క పాస్టోరల్ ఎకానమీ అంటే జంతువులను మచ్చిక చేసుకోవటం, జంతువులు మచ్చిక చేసుకుని జంతువులు పెంచడమే కాకుండా మరి అక్కడక్కడ ఈ అడవులు నరికి, అడవులు కాల్చి మరి ఈ యొక్క సారవంతమైన భూమిలో పంటలు పండించడం కూడా మొదలుపెట్టాడు. దాన్నే మరి నియోలిథిక్ స్టేజ్లో ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్గా తయారయ్యాడు. ఫుడ్ గ్యాదరర్ అంటర్ స్టేజ్ పాలియోలిథిక్ మీజోలిథిక్ ఏజ్ నుంచి ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్గా పాస్టోరల్ ఎకానమీ, కొంత ఎకానమీ ఎనిమల్ వెల్త్, కొంత ఎకానమీ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎకానమీ తోటి రెండు మిళితమైనటువంటి ఎకానమీ అయితే నియోలిథిక్ మ్యాన్ ఆర్ కొత్త రాతి యుగంలో మొట్టమొదటిసారి మానవుడు సెటిల్ కావటము, ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్ కావటము, ఎనిమల్స్ పెంచటము, ఇది నియోలిథిక్ ఏజ్లో జరిగినటువంటి. దాంతోపాటు ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ చేశాడో మానవుడు మరి ఫుడ్ నిల్వ చేయడం కోసం పాటరని కుండలు చేసేవాడు కావాల్సి వచ్చింది ఫుడ్ నిల్వ చేయడానికి. సో ఆ విధంగా ఫైర్ ఇన్వెంట్ చేశాడు కాబట్టి ఫుడ్ను, ఈ యొక్క ఎనిమల్ ఫ్లెష్ను కాల్చి తినటం, మరి ఈ ఫుడ్ను స్టోరేజ్ చేసుకోవటం, మరి ఎనిమల్స్ మటను కాల్చి తినటం, ఫైర్ వచ్చి ఇన్వెంట్ చేశాడు, కాల్చి తినటం అనేది. ఆ విధంగా ఎనిమల్ వెల్త్ మరి అగ్రికల్చర్ వెల్త్ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయినటువంటి యొక్క సొసైటీ న్యూమాడిక్ సొసైటీ. న్యూమాడిక్ ఎంపైర్స్ కూడా ఈ ఎర్లీ సొసైటీస్ న్యూమాడిక్ ఎంపైర్స్ కూడా వచ్చారు. న్యూమాడిక్ ఎంపైర్స్ అంటే ఈ చెంగిస్ ఖాన్ న్యూమాడిక్ ఎంపైర్, చెంగిస్ ఖాన్ టెరిటరీ, చెంగిస్ ఖాన్. సో ఆ విధంగా మంగోలియన్స్, చెంగిస్ ఖాన్, మంగోలియా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద భూభాగాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నారు. అది నొమాడిక్ సొసైటీ. నొమాడిక్ ఎంపైర్స్ కూడా మరి ఎంపైర్స్ కూడా ఈ విధంగా ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్, ఫుడ్ గ్యాదరర్స్
అయినటువంటి నొమాడిక్ సొసైటీస్ సెటిల్డ్ సొసైటీస్గా మారటం, నియోలిథిక్ ఏజ్లో ఈ కుండలు చేసేటువంటి ఒక ఫుడ్ను స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి హ్యాండ్ మేడ్, తర్వాత కుండలు తయారు చేయటం మొదలు పెట్టారు. ఆ విధంగా ఈ స్టోన్ ఏజ్లో డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ని జరిగినాయి. ఈ స్టోన్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి యొక్క మెటల్ ఏంటి అంటే చాలికోలిథిక్ ఏజ్, కాపర్ ఏజ్ అంటారు. కాపర్, ఎందుకంటే కాపర్ని మొదలు ఎందుకు కనిపెట్టాడంటే మానవుడు ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులను, ఆ ఫ్లెష్ను వండుకొని తినటం లేదా కాల్చి తినటం ద్వారా ఈ ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అతి తక్కువ వేడితో వేడి కాగానే ఒక కాపర్ అనేది బయటకు వచ్చింది తక్కువ వేడితో. కాబట్టి కాపర్ మైన్స్ మొట్టమొదటిసారి కనుగొన్నాడు. కాపర్ యూసేజ్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఐరన్ అనేది చాలా ఎక్కువ హీట్ కావాలి, కాబట్టి ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఐరన్ హీట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆ ఐరన్ కనుగొన్నాడు. కానీ మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే చాలికోలిథిక్ ఏజ్, కాపర్ ఏజ్. స్టోన్ ఏజ్ తర్వాత కాపర్ ఏజ్ వచ్చింది. కాపర్ ఏజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అంటే 4000 BC నుంచి 5000 BC నుంచి 3000 BC దాకా చాలికోలిథిక్ ఏజ్, కాపర్ ఏజ్. ఈ స్టేజ్లో కూడా మానవుడు ఈ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ మరి కొంత ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ చేస్తాడు, కొంత ఎనిమల్ వెల్త్ మీద డిపెండ్ అయ్యి రెండు అంటే ఎనిమల్స్ పెంచడం, ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, రెండింటి మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యిండు మానవుడు. సో ఈ విధంగా మరి పాస్టోరల్ ఎకానమీ, సెమీ అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ, అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ ఎనిమల్ వెల్త్ ఆఫ్, దాన్ని పాస్టోరల్ ఎకానమీ అంటారు. సో ఆ విధంగా పాస్టోరల్ ఎకానమీ ఉండేది. మరి దాన్ని నొమాడిక్ సొసైటీస్ అంటారు. దాని తర్వాత నొమాడిక్ సొసైటీస్ తర్వాత వచ్చినటువంటి యొక్క స్టేజ్ని ఏమంటారంటే మరి సెటిల్డ్ మ్యాన్. నియోలిథిక్ ఏజ్లో లాస్ట్ స్టేజ్లో సెటిల్డ్ మ్యాన్ ఇది ఈ యొక్క చెట్లను నరకటం, స్లాష్ అండ్ బర్న్, కాల్చడం, లేదా ఈ పశువులు, మేకలు, గొర్రెలు ఈ మందలుగా తోలి ఆ యొక్క భూమిని సారవంతం చేసి అక్కడ పంటలు పండించుకోవటం, లేదా మరి చెట్లను నరికి పంటలు పండించుకోవటం. ఈ విధంగా స్లాష్ అండ్ బర్న్ ది అప్పర్ ఏది చెట్లను నరికి పంట పండించడం, లేదా గుంపులను దాని యొక్క హర్డ్స్ మందలు పెట్టి మందలలో వేసినటువంటి రెట్ట వల్ల ఆ భూమి సారవంతం కావడం, మళ్ళీ ఆ భూమిని పంటలు పండించడం. ఈ విధంగా మరి షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్, పోడో కల్టివేషన్ మొదలైంది. పోడో కల్టివేషన్ నుంచి సెటిల్డ్ కల్టివేషన్ అంటే మందలు పెట్టడం. ఆ విధంగా సెటిల్డ్ కల్టివేషన్ నియోలిథిక్ స్టేజ్లో పోడో కల్టివేషన్, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్, సెటిల్డ్ కల్టివేషన్ కూడా మందలు పెట్టడం, హర్డ్స్ ద్వారా సెటిల్డ్ కల్టివేషన్ కూడా మొదలైంది. సో ఈ విధంగా ఫుడ్ గ్యాదరర్ హంటర్ స్టేజ్ నుంచి పాలియోలిథిక్, మీజోలిథిక్ స్టేజ్ నుంచి నియోలిథిక్ స్టేజ్లో మానవుడు సెటిల్డ్ మ్యాన్గా మరి పాస్టోరల్ ఎనిమల్ వెల్త్ మీద, ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ మీద, ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. సో ఆ విధంగా మానవుడు మరి పరికరాలు మీజోలిథిక్ ఏజ్లో చిన్న స్టోన్స్, మైక్రో స్టోన్స్, మరి మైక్రోలిథిక్ స్టోన్ యూజ్ చేసినారు. కానీ ఈ కొత్త రాతి యుగంలో ఎట్లాంటి స్టోన్స్ అంటే బాగా పాలిష్డ్ స్టోన్స్, షార్ప్గా ఉన్న పాలిష్డ్ స్టోన్స్ యూజ్ చేసినారు. దాని తర్వాత కాపర్ మెటల్ యూజ్ చేసినారు. కాపర్ మెటల్ యూజ్ చేసిన దాన్ని చాలికోలిథిక్ ఏజ్ అంటారు, ఫస్ట్ మెటల్. దాని తర్వాత కాపర్ను టిన్ మిక్స్ చేసి బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటారు. సో ఆ విధంగా మొట్టమొదటి ఏజ్ స్టోన్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి యొక్క ఏజ్ని కాపర్ ఏజ్ అంటారు. కాపర్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏజ్ని
బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటారు. బ్రాంజ్ ఏజ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా అంటే క్రీస్తు పూర్వము 3000 నుంచి, క్రీస్తు పూర్వం 3000 నుంచి లేదా 4000 నుంచి 3000 4000 నుంచి మరి క్రీస్తు పూర్వము, మరి క్రీస్తు పూర్వం ఈ క్రీస్తు పూర్వం 1000 or 1500 BCలో ఇండస్ వ్యాలీ, క్రీస్తు పూర్వము. మరి ఈ విధంగా మనకు క్రీస్తు పూర్వము ఈ యొక్క నియోలిథిక్ ఏజ్, నొమాడిక్ సొసైటీస్ మరి వచ్చాయి. ఈ దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏజ్ని చాలిపోలిథిక్ ఏజ్, ఆ తర్వాత చాలిపోలిథిక్ ఏజ్, తర్వాత చాలిపోలిథిక్ ఏజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అంటే మరి 4000 నుంచి 3000 దాకా ఉన్నటువంటి యొక్క ఏజ్ని చాలిపోలిథిక్ ఏజ్. ఈ ఏజ్లో కూడా నియోలిథిక్ ఏజ్ కూడా కంటిన్యూ అయితే, నియోలిథిక్ అంటే కొత్త రాతిని ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇప్పటికి కూడా రాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నాం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో, అంటే రాయిని ఉపయోగించడం ఎక్కడ ఎండ్ కాలేదు. ఇప్పుడు కూడా మనం రాయిని ఉపయోగిస్తున్నాం. కానీ ప్రిడామినెంట్ యొక్క టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఈ గ్లోబల్ సొసైటీ, ఐటీ టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ అంటారు ఇప్పుడు. కానీ అంత ముందు ఉన్నటువంటి చరిత్ర పూర్వయుగంలో ఉన్నటువంటి ఏజ్లో కాపర్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏజ్ని బ్రాంజ్ ఏజ్, కాపర్ ను తగరాన్ని మిక్స్ కాపర్ ప్లస్ టిన్ రెండు మిక్స్ చేయటం వల్ల వచ్చినటువంటి ఏజ్ని బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటారు. అది క్రీస్తు పూర్వము 3500 నుంచి 3500 నుంచి క్రీస్తు పూర్వము మరి ఈ యొక్క మరి 500 క్రీస్తు పూర్వం సో 1000 దాకా 3500 4000 నుంచి క్రీస్తు పూర్వం 1000 దాకా ఉన్నటువంటి ఏజ్ని బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటారు. బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటారు. ఆ 1000 లేదా 1200 BC దాకా ఉన్నటువంటి ఏజ్ని బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటారు. ఈ బ్రాంజ్ ఏజ్లో ఏంటంటే విలేజ్ కల్చర్స్ పోయి నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్ పోయి ఈ బ్రాంజ్ ఏజ్లో మానవుడు రివర్ వ్యాలీస్లోకి వచ్చి మరి బ్రాంజ్ని కనుగొన్నాడు. కాబట్టి టిన్ కాపర్, ఇది కాపర్ ప్లస్ టిన్ మైనింగ్స్ ను తోడటం కోసం స్మెథింగ్ వర్కర్స్, మరి కుమ్మరివాడు, సో ఇలా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ రావటము, మరి కొన్ని అగ్రికల్చర్ సర్ప్లస్ ఎకానమీ రావటం, రివర్ వ్యాలీస్ లో పోయాడు. కాబట్టి మానవుడు ఈ బ్రాంజ్ ఏజ్లో ఎటుపోయాడంటే ఈ యొక్క హిల్స్ ప్రాంతంలో నుంచి మరి సారవంతమైన రివర్ వ్యాలీస్ లోకి పోయినాడు. కాబట్టి నెక్స్ట్ యూనిట్ లో సారవంతమైన రివర్ వ్యాలీస్ లోకి పోయిన మానవుడు ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ సర్ప్లస్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ రావడం జరిగింది. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ మొట్టమొదటిసారి ఎక్కడ వచ్చిందంటే నియోలిథిక్ ఏజ్ లో ఫుడ్ గ్యాదరర్ అంటర్ స్టేజ్ నుంచి మానవుడు పాస్టోరల్ ఎకానమీ, మరి ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎకానమీ ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎకానమీలో ఆ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ కల్టివేషన్, స్టిక్ కల్టివేషన్ మొదలైంది. స్టిక్ కల్టివేషన్ అంటే సీడ్స్ మానవుడు ఈ గుహలలో నివసించే మానవుడు ఒక డ్రాప్ సీడ్ గుహ ముందర పడి దాని మీద ఇంత మట్టి కప్పబడి మట్టి ఆ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఆ మట్టిలో నుంచి ఒక ప్లాంట్ రావటం, ఫుడ్ ఆ ప్లాంట్ నుంచి ఎన్నో సీరియల్స్ రావటం చూసినటువంటి అబ్జర్వేషన్ తోటి మానవుడు గుహలలో ఉండే మానవుడు ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, సీడ్స్ ద్వారా ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్, విత్తనాల ద్వారా ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వచ్చిన నాలెడ్జ్ తోటి అతను ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మొదలు పెట్టాడు. దాన్ని స్టిక్ కల్టివేషన్ మొట్టమొదటిసారి ఉమెన్ గొప్ప చెప్పాడు. హంటింగ్ ది ఎనిమల్స్, మరి హార్డర్ వర్క్ కాబట్టి ఈ హంటింగ్ ది ఎనిమల్స్
మా మేల్ మేల్స్ అంటే పురుషులు స్వీకరించారు. ఆ విధంగా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ మొట్టమొదటిసారి ఉమెన్ బీయింగ్స్లో మెన్ ఉమెన్ మానవులు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళ మధ్యలో మొట్టమొదటిసారి ఈ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ మొదలైంది. ఆ తర్వాత మరి సర్ప్లస్ ఫుడ్ రావటం, కొంతమంది ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మిగతా వాళ్ళకి సప్లై చేయటం, మిగతా వాళ్ళు కొన్ని పనిముట్లు చేయటం, కార్పెంటర్ కావాలి బండ్లు చేయడానికి, మరి బండ్లు లేదా నాగళ్ళు చేయడానికి కార్పెంటరీ వర్క్, వుడ్ వర్క్, బోన్ వర్క్ చేయడానికి, మరి మరి మెటల్ వర్క్ చేయడానికి సపరేటిస్ట్ కావాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి కొంతమంది ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మిగతా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ వచ్చింది. ఆ విధంగా విలేజ్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ నియోలిథిక్ కల్చర్స్, నోమాడిక్ కల్చర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ డెవలప్డ్ village settlements transformed into towns transformed into urban cultures వచ్చింది. అది ఆ విధంగా ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ అర్బన్ కల్చర్స్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ అర్బన్ కల్చర్ ఈ విధంగా రివర్ వ్యాలీస్ లోకి పోవటం ద్వారా అర్బన్ కల్చర్ రావటం జరిగింది. అది మనం నోమాడిక్ సొసైటీస్ నుంచి స్లోగా మానవులు ఎప్పుడైతే రివర్ వ్యాలీస్ పోయినప్పుడు బులక్ కార్ట్తో పాటు షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొదలైంది. షిప్తో పాటు మరి వీల్ హ్యాండ్ మేడ్ పాటలతో పాటు మరి వీల్ మేడ్ పాటలు కూడా వచ్చింది. ఆ విధంగా బ్రాంజ్ మెటల్స్ ను కరిగించడానికి స్మితింగ్ వర్కర్స్ కావాల్సి వచ్చింది, మైనింగ్ వర్కర్స్ కావాల్సి వచ్చింది. సో ఆ విధంగా మరి వివిధ రకాల వడ్రంగులు, కమ్మరి వాళ్ళు, మరి మైన్స్ ను భూమి లోపల నుంచి తీసేవాళ్ళు, మరి ఈ పడవలు తయారు చేసేవాళ్ళు, మరి వుడ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, బోన్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ఆర్నమెంట్స్ కూడా ధరించేవాళ్ళు. సో ఆర్నమెంట్ చేసేవాళ్ళు. ఈ విధంగా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ వచ్చి అర్బన్ సెంటర్స్, కొంతమంది రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు పంటలు పండిస్తే ఆ పంటను కన్జ్యూమ్ చేస్తూ అర్బన్లో వివిధ వృత్తి డివిజన్స్ వచ్చినాయి. ఆ విధంగా అర్బన్ కల్చర్లో మరి మానవుడు పురోగతి సాధించాడు. ఫుడ్ గ్యాదర్ హంటర్గా ఉన్నటువంటి మానవుడు ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ సొసైటీస్ నుంచి మరి వివిధ రకాల మెటల్స్ను కూడా తనకు అనుకూలంగా చేసుకుంటూ మానవుడు ఈ యొక్క మెటల్ ఏజ్లోకి ఎంటర్ అయినాడు. మెటల్ ఏజ్లో ఫస్ట్ ఏజ్ ఏంటి అంటే చాలికోలిథిక్ ఏజ్, ఆ కాపర్ ఏజ్, తర్వాత బ్రాంజ్ ఏజ్, ఆ తర్వాత ఏజ్ ఐరన్ ఏజ్ అంటారు దాన్ని. ఐరన్ ఏజ్లో ఐరన్ ఇంకా హార్డ్ మెటల్ కాబట్టి ఐరన్ యాక్స్ తోటి గంగా యమున మైదానంలో ఉన్నటువంటి ఒక చెట్లను నరికి బాగా ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. దాంతో ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ అర్బనైజేషన్ పోయి గ్యాంజలిక్ వ్యాలీలో సెకండ్ అర్బనైజేషన్ వచ్చింది. దాంట్లోనే షోడశ మహాజనపదాలు 16 గ్రేట్ జనపదాసు ఫామ్ అయింది. గ్రేట్ జనపదాసు దేంతో ఫామ్ అయింది? 16 గ్రేట్ పాపులేషన్ పెరగడం, మరి డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కావడం, మరి ఈ యొక్క నూతన క్యాపిటల్స్ తోటి ఈ సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్స్, టౌన్స్, విలేజెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ టౌన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ బిగ్ సిటీస్. ఈ విధంగా షోడశ మహాజనపదాలు 6th century BC-లో ఎమర్జీ. షోడశ మహాజనపదాలు 16 గ్రేట్ మహాజనపదాస్. జన మీన్స్ పీపుల్, పద మీన్స్ టెరిటరీ. జనపదాలు 16 గ్రేట్ జనపదాసు ఎమర్జీ 6th century BC. గౌతమ బుద్ధ వర్ధమాన మహావీరుడు జన్మించేటప్పటికీ 16 గ్రేట్ మహాజనపదాసు ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో రూపొందడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి నొమాడిక్ కల్చర్స్ నుంచి రివర్ వ్యాలీ కల్చర్లోకి మానవుడు పరిణామం చెందడం జరిగింది. ఈ విధంగా పరిణామం చెంది మానవుడు మరి
రివర్ వ్యాలీస్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేసి బులక్ కార్ట్ తోటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాగా క్విక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్ కావడంతో మరి ఈ విధంగా మారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కల్చర్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ప్రకృతిని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మానవుడు తన యొక్క వృద్ధిని స్టేజ్లో వృద్ధిని డెవలప్ చేస్తూ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ వస్తున్నది. ఇది బ్రాంజ్ ఏజ్ కల్చర్లో వచ్చినటువంటి యొక్క డెవలప్ మైండ్స్ ఐరన్. ఆ తర్వాత ఐరన్ ఏజ్లో వచ్చినటువంటి ఏంటి అంటే బ్రాంజ్ ఏజ్లో అర్బనైజేషన్ వచ్చింది. అర్బనైజేషన్ పోయి మళ్ళీ రూరలైజేషన్ కల్చర్ వేదిక్ పీరియడ్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఐరన్ టెక్నాలజీ అరౌండ్ 1000 BCలో ఆ 1200 BC త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ ఐరన్ టెక్నాలజీని కనుక్కోవడం, ఐరన్ టెక్నాలజీని ఐరన్ యూజ్ చేసి మరి సెటిల్డ్ మ్యాన్గా మరి మొదలై సెటిల్డ్ మ్యాన్గా ఫుడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మ్యాన్గా అన్సెటిల్డ్ మ్యాన్ నుంచి సెటిల్డ్ మ్యాన్గా సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ రావడం వల్ల షోడశ మహాజనపదాలు 16 గ్రేట్ మహాజనపదాసు సిటీస్ ఎమర్జ్ అయినాయి. అది ఈరోజు మన ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క మరి పాఠం ఏంటి అంటే ఎర్లీ సొసైటీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎర్లీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్లీ సొసైటీస్లో మొట్టమొదటి ఏంటంటే పాలియోలిథిక్ మ్యాన్, ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్. దట్ మ్యాన్ ఎట్లాంటి వాడు? ఫుడ్ గ్యాదరర్, హంటర్, గ్యాదరింగ్ ది ఫుడ్. అది ఎర్లీ స్టోన్ ఏజ్ మ్యాన్ ఆర్ పాలియోలిథిక్ ఏజ్ మ్యాన్. పాలియోలిథిక్ ఏజ్ మ్యాన్ తర్వాత మీజోలిథిక్ ఏజ్ మ్యాన్. మీజోలిథిక్ స్మాల్ స్టోన్స్ యూజ్ చేసి మరి ఫుడ్ గ్యాదరర్, హంటర్, ఫిషింగ్ ఎకానమీ అండ్ డొమెస్టికేషన్ డాగ్ అండ్ ఫైర్ ఇన్వెంటెడ్. సో దిస్ వే ది మీజోలిథిక్ మ్యాన్ కూడా స్టిల్ ఫుడ్ గ్యాదరర్ అండ్ ఫుడ్ ఫిషింగ్ ఎకానమీ అండ్ ఫుడ్ గ్యాదరర్ ఎకానమీ డెవలప్ డ్యూరింగ్ మీజోలిథిక్ పీరియడ్. దాని తర్వాత నియోలిథిక్ పీరియడ్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫ్రమ్ అన్సెటిల్డ్ టు సెటిల్డ్ అండ్ ఎనిమల్ వెల్త్ సపోర్ట్ తోటి nomadic societies emerging. Nomadic societies in the course of the period ఏమైంది? nomadic societies సెటిల్డ్ సొసైటీస్గా అగ్రికల్చర్ బాగా డెవలప్ అయ్యి హిల్లీ ఏరియాలో ఉన్న కాడ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న కాడ అగ్రికల్చర్ బాగా డెవలప్ అయింది. దాన్ని నియోలిథిక్ ఏజ్, న్యూ స్టోన్ ఏజ్లో మానవుడు ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్గా సెటిల్డ్ మ్యాన్గా అవతరించాడు. అది నియోలిథిక్ ఏజ్ మ్యాన్. ఆ తర్వాత నియోలిథిక్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏజ్నే న్యూ స్టోన్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏజ్ని కాపర్ ఏజ్, చాలిథిక్ ఏజ్ అంటారు. కాపర్ ఏజ్లో కూడా మనకు ఈ యొక్క కాపర్ ఏజ్లో దాన్ని మీజోలిథిక్ ఏజ్ అంటారు. సో ఆ విధంగా ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్గా మానవుడు అభివృద్ధి చెందాడు. ఇది ఈ యొక్క నియోలిథిక్ ఏజ్ మ్యాన్. ఆ తర్వాత నియోలిథిక్ ఏజ్ తర్వాత సెటిల్డ్ పాస్టోరల్ ఎకానమీ, ఎనిమల్ హెల్త్ ఉన్నటువంటి యొక్క ఎకానమీ. మరి సెటిల్డ్ అక్కడక్కడ స్లాష్ అండ్ బర్న్ పద్ధతులు లేదా ఈ మాన్యూర్స్ ద్వారా భూమిని ఫెర్టిలైజ్ చేసి పంటలు పండించుకునే సెటిల్డ్ మ్యాన్, ఎనిమల్ వెల్త్ సపోర్ట్తో ఉన్నటువంటి మ్యాన్. ఈ ఎర్లీ స్టేజ్ ఏజ్లో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ తర్వాత మళ్ళా రూరలైజేషన్ వచ్చి మళ్ళీ రూరలైజేషన్ నుంచి అర్బనైజేషన్ ఫామ్ అయింది.
అది షోడశ మహాజనపదాసు, 16 గ్రేట్ జనపదాసు వచ్చినాయి. బై 6th century బీసీ వచ్చే వరకు రాజని కాలంలో 16 జనపదాలు రావటం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు మరి ఈ నోమాడిక్ డెవలప్మెంట్, నోమాడిక్ సొసైటీస్, మరి ఎర్లీ సొసైటీస్ యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి మనం ఈరోజు ఈ పాఠంలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత చాలికోలిథిక్, తర్వాత మరి బ్రాంజ్ ఏజ్, తర్వాత అర్బనైజేషన్, తర్వాత మరి 500 బీసీ ఆర్ 600 బీసీలో మరి సెకండ్ అర్బనైజేషన్, దాన్ని సెకండ్ అర్బనైజేషన్ అంటారు. దీని కాలంలోనే మనకు ఇండస్ వ్యాలీ పీరియడ్ పోయి మళ్ళీ సెకండ్ అర్బనైజేషన్ అంటే వేదిక్ పీరియడ్ వస్తుంది. వేదాలు, వేదిక్ పీరియడ్, 3 other Vedas period. 3 other Vedas period is second urbanization period. సో ఆ విధంగా సెకండ్ అర్బనైజేషన్, కొత్త పట్టణాలు మన రావటం, ఆ పాత పట్టణాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోవటం, ఈ కొత్త పట్టణాలు వృద్ధి కావడానికి ఈ యొక్క వృద్ధి కావడం, కొత్త పట్టణాలు రావడానికి షోడశ జనపదాలు ఈ పోటీ పడ్డాయి. 16 గ్రేట్ జనపదాలు ఎమర్జ్ అయినాయి ఈ యొక్క 6th century బీసీ. గౌతమ బుద్ధ, వర్ధమాన మహావీరుడు భూమి మీదకి వచ్చే వరకు, ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పటికి 6th century బీసీ. ఆ బీసీలోనే ఈ షోడశ మహాజనపదాసు వచ్చి, మరి ఆ తర్వాత ఈ షోడశ మహాజనపదాసులో నుంచి 16 మహాజనపదాసు నుంచి మగధ ఎమర్జ్డ్ సుప్రీం. మగధ అన్నిటిని తినేసింది. మగధ ఎమర్జ్డ్ సుప్రీం కంట్రీగా ఎమర్జ్ అయింది. ఎందుకు మగధ ఎమర్జ్ అయింది సుప్రీం కంట్రీగా అంటే, మగధలో ఉన్నటువంటి నేచురల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఉన్నటువంటి యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎన్విరాన్మెంటల్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మగధ సెంటర్ ఆఫ్ ది రివర్స్, మగధ సెంటర్ ఆఫ్ ది హిల్స్ గిరివృజం అంటారు దాన్ని. హిల్స్ మధ్యలో ఉంటుంది మగధ, మరి రివర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి సో కాదు. ఈ విధంగా మగధ, అది కాకుండా ఈ యొక్క ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ బాగా మగధ పాటలీపుత్రం పాట్నా అనేది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ కూడా వస్తుంది. ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. దాంతో పాటు ఐరన్ యూజ్ చేసినాడు కాబట్టి ఐరన్ టెక్నాలజీ తోటి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి సర్ప్లస్ ఫుడ్, మరి సర్ప్లస్ ఫుడ్ తోటి కాంప్లెక్స్ సొసైటీ, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ సొసైటీ వచ్చి కొంతమంది వారియర్స్ గ్రూప్గా, కొంతమంది ప్రీస్ట్లీ క్లాస్గా, కొంతమంది కింగ్స్గా, కొంతమంది బ్యూరోక్రట్స్గా, కొంతమంది మరి వైశ్యుల ట్రేడర్స్గా, మరి కొంతమంది లేబరర్స్గా. సో ఈ విధంగా ట్రేడింగ్ ఎకానమీ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సొసైటీస్గా రావటం జరిగింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ హౌ మానవుడు ఎవాల్వ్ అయి, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, మరి మ్యాన్, హౌ మ్యాన్ డెవలప్డ్ స్టేజ్ టు స్టేజ్, స్టోన్ ఏజ్ నుంచి కాపర్ ఏజ్ డెవలప్మెంట్, కాపర్ ఏజ్ నుంచి బ్రాంజ్ ఏజ్ డెవలప్మెంట్, బ్రాంజ్ ఏజ్లోని అర్బనైజేషన్ వచ్చింది, ఆ అర్బనైజేషన్ మళ్ళీ రూరలైజేషన్ వచ్చింది. ఋగ్వేదిక్ యజుర్వేదిక్ పీరియడ్లో రూరలైజేషన్ వచ్చింది. రూరలైజేషన్ నుంచి 3 other Vedas పీరియడ్లో మళ్ళీ అర్బనైజేషన్, సెకండ్ గ్రేట్ కింగ్డమ్స్, 16 కింగ్డమ్స్ వచ్చినాయి మహాజనపదాసు. ఆ విధంగా షెడ్యూల్డ్ జనపదాసు వచ్చి, ఈ జనపదాసులలో 16 మహాజనపదాసులలో మగధ జనపదం అనేది దానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ గా దానికి కోల్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, ఐరన్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి, మరి రివర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ చీప్ అయింది. మరి ఆ విధంగా ఈ మెటీరియల్ అడ్వాన్స్ తోటి మగధ ఏమైంది సుప్రీం కంట్రీగా ఉంటుంది. అరియంకన్ డైనాసిటీ బింబిసారా ఆధ్వర్యంలో సుప్రీం కంట్రీగా మారటం జరిగింది.
అదేవిధంగా హరియంక డైనాసిటీ, ఆ తర్వాత శిశునాగ డైనాసిటీ, ఆ తర్వాత నంద డైనాసిటీ, ఆ తర్వాత మౌర్యన్ డైనాసిటీ. పాటలీపుత్రం రాజధానిగా మౌర్యులు పెద్ద సామ్రాజ్యం స్థాపించారు. మౌర్యుని అశోక, కళింగ వార్, అశోక ది గ్రేట్ ఎంపరర్, కళింగ వార్ తోటి ఈ యొక్క వేరుఘోష తీసేసి మరి ధర్మఘోష, ధర్మంతో విజయాలు సాధించారు. మరి పబ్లిక్ను అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి జరిగినటువంటి యొక్క డెవలప్మెంటే మగధ ఎమర్జరీ సుప్రీం అనేది మనం నెక్స్ట్ పాఠంలో చదువుతాం. కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఇది డిస్కస్ చేసినాం. ఏది హౌ మ్యాన్ డెవలప్డ్ స్టోన్ ఏజ్ నుంచి కాపర్ ఏజ్ నుంచి బ్రాంజ్ ఏజ్ నుంచి ఐరన్ ఏజ్, మరి ఇలా ఎలా స్టేజ్ తర్వాత స్టేజ్ ప్రకృతిని ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తూ మానవుడు ఫుడ్ గ్యాదర్ అనే హంటింగ్ స్టేజ్ నుంచి షెడ్యూల్డ్ స్టేజ్, నొమాడిక్ స్టేజ్, పాస్టోరల్ ఎకానమీ ఇలాంటి స్టేజ్ నుంచి మానవుడు రివర్ వ్యాలీస్లోకి పోయేటువంటి స్టేజ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్లో మనం రివర్ వ్యాలీస్లో వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ను, ఆ స్టేజ్లో వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ మనం ఈ థర్డ్ యూనిట్లో మనం ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎర్లీ సొసైటీస్ నుంచి ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ హంటింగ్ నొమాడిక్ సొసైటీ నుంచి సివిలైజేషన్ సొసైటీస్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. అది ఈరోజు ఈ యొక్క యూనిట్లో మనం చదివినటువంటి యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ యూనిట్ నెంబర్ 2.
অৰ্থডক্স চিষ্টেমৰ ইউনিট 1-ৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিলে বেদান্ত, শংকৰা, মাধৱ, ৰামানুজা, এই চেপ্টাৰৰ মাজত অলৰেডি আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট যেনেকা শংকৰা আৰু মাধৱ এই দুটা আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি থাৰ্ড যি ফিলচফাৰ যি ৰামানুজা আছিলে, তেওঁ ৰামানুজাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম, যি চেপ্টাৰৰ মানে এণ্ডৰ যিটো পাৰ্ট এইটো। তো ৰামানুজা আছিলে কোন? তেওঁ এজন ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ লগত মেইনলি তেওঁ কালচাৰৰ লগত বহুত ৰিলেটেড আছিলে। চ' ৰামানুজা মেইনলি হ'ল তেওঁ এই কিছুমান প্ৰ'জ বা গ্ৰন্থ এইবোৰৰ জৰিয়তে যিবিলাক ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এই সমস্ত বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে। চ' ৰামানুজাৰ জন্ম হৈছিলে 1017 খ্ৰীষ্টাব্দত। চ' তামিলনাডুৰ পেৰাম্বাদুৰৰ গাঁৱৰ আচুৰিকেশৱ সোমাইজী দীক্ষিতাৰ আৰু কান্তিমাটিৰ ঘৰত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে। তেওঁৰ দেউতা আছিলে কেশৱ সোমাইজী দীক্ষিতা আৰু কান্তিমতী আছিলে কান্তিমতীৰ ঘৰত। চ' ৰামানুজা বেদান্ত সূত্ৰৰ ওপৰতে তেওঁৰ বিখ্যাত বাক্যসহ 9টা ৰচনা লিখিছিলে, যাক তেওঁ শ্ৰী বৈশ্য বুলিও জনা যায়। চ' বেদান্ত খাৰা আৰু বেদান্ত দীপিকা হৈছে বেদান্ত সূত্ৰৰ চমু মন্তব্য আৰু ভাগৱত গীতাৰ ওপৰত ভাষ্য। চ' আন কামবোৰ হৈছে বিশিষ্ট আদ্বৈতা বেদান্তৰ ধাৰণাবোৰ ব্যাখ্যা কৰা স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থ। সেইবোৰ হৈছে বেদান্ত সংগ্ৰহৰ নিত্য গ্ৰন্থ আৰু 3টা গদ্য ৰচনা, যিয়ে মুক্তিৰ উপায় হিচাপে আত্মসমৰ্পণৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। তেওঁ মেইনলি আছিলে সমাজৰ ইকুৱেলিটি বা সকলোৰ মাজত এটা যাতে সকলোৰ মাজত সমতা সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখে, এইটোৰ ওপৰতে তেওঁ মেইনলি ফ'কাছ কৰিছিলে তেতিয়া। চ' ৰামানুজাৰ তেওঁ বহুত কেইখন ৰচনা লিখিছিলে আৰু যাৰ মাজত এইবোৰ তেওঁৰ কামবোৰে হ'ল ধাৰণাবোৰ ব্যাখ্যা কৰা স্বতন্ত্ৰ এইবোৰ গ্ৰন্থ আছিলে। চ' সেইবোৰে হৈছে বেদান্ত সংগ্ৰহৰ নিত্য গ্ৰন্থ আৰু 3টা গদ্য তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে, যিবোৰ গ্ৰন্থৰ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ হয়। এইবোৰ স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ জৰিয়তে তেওঁ বহুতখিনি নলেজৰ বিষয়ে বিশিষ্ট এডমিনটৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে। আৰু প্ৰাইমাৰী স্ক্ৰিপচাৰ্ছৰ মাজত তেওঁৰ প্ৰশান্ত ত্ৰয় বা পুৰাণ, তাৰপিছত পঞ্চৰ আগমাজ, এইবোৰৰ ইকুৱেলিটি আৰু ভেৰিয়াছ নলেজৰ মাজতো তেওঁ আলোচনা কৰিছিলে। চ' তেওঁ যিবোৰ পুৰাণৰ লগতো তেওঁৰ যিবিলাক তেওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে এইখিনি ৰিলেটেড হৈ আছে। চ' ৰামানুজা সেইটো সময়তে শংকৰাৰ বা মাধৱৰ পিছত তেওঁৰ ভাৰ্চনটো অলপ আগৰ দুজনতকৈ বেলেগ আছিলে। চ' এইটো বিষয়তো তেওঁ পাৰচেপশ্যন, টেষ্টিমনি এইবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনা পাৰচেপশ্যন, তাৰপিছত টেষ্টিমনি, তাৰপিছত মেটাফিজিকেল কেটাগৰিজ, দ্ৰব্য পদাৰ্থ, এইবোৰৰ বিষয়েও ৰামানুজে আলোচনা কৰিছিলে। তেওঁৰ যিসকল শিষ্য আছিলে তেওঁলোকে তেওঁৰ যিবিলাক বিশিষ্ট যিবিলাক আদ্বৈতা বেদান্তৰ লগত যি ৰিলেশ্যনটো তেওঁলোকে পাইছিলে, আৰু সেইবোৰৰ মাজতে তেওঁৰ যিবিলাক তেওঁৰ ভাষ্য আছিলে এইখিনি তেওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ যি পাৰ্ট ইপিষ্টমলজিৰ বিষয়ে তেওঁ কি দিছিলে, যি ভাষণটো ইপিষ্টমলজিৰ মাজত তেওঁৰ জ্ঞান আছিলে, জ্ঞানৰ মাজত মেইনলি পাৰচেপশ্যন আৰু টেষ্টিমনি এইখিনি মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে। আৰু বিশিষ্ট আদ্বৈতাৰ মতে চূড়ান্তটোই হৈছে এক, কিন্তু এইটো আকৌ গুণহীন নহয় বা নিৰপেক্ষও নহয়, কিয়নো গুণাগুণবিহীন হোৱাটো অবৈধ আৰু যুক্তিসংগতভাৱে অযোগ্য হয়। চ'
যদি এইটো নিৰপেক্ষভাৱে গুণাগুণবিহীন হয় তেতিয়াহ'লে এইটো অবৈধ হৈ যাব আৰু তাৰ যুক্তিসংগতভাৱে অযোগ্য বুলি কোৱা হ'ব। চ' বিশিষ্ট এডমিনতাজ যি তিনিটা মৌলিক বাস্তৱতা আছিলে তেওঁলোকে পদাৰ্থটো হ'ল কি এচিড আৰু ব্যক্তিগত সতীৰ্থতাক চিড বুলি কোৱা হয়, পদাৰ্থক মেটাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু ঈশ্বৰ মিন্স গড স্বীকাৰ কৰে। চ' চূড়ান্ত বাস্তৱতা হৈছে কি ইয়াৰ অংশ হিচাপে চিড আৰু এচিডৰ সৈতে এটা দুটাই কি হয় অলমষ্ট ছেইমে হয়, কিন্তু এটা হৈছে কি চূড়ান্ত বাস্তৱতা। চ' প্ৰায়ে বিশিষ্ট আদবিদা শব্দটো পেন এন্থিজাম বুলি কোৱা হয়। বিশিষ্ট আদবিনতাৰ যি শব্দটোক তেওঁলোকে পেন এন্থিজম বুলি কোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ হৈছে চূড়ান্ত ঈশ্বৰ আপেক্ষিক সত্তাবোৰতকৈ পৃথক আৰু স্বতন্ত্ৰ, আৰু তথাপিও সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াক আপেক্ষিক সত্তা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। চ' এই পদাৰ্থটোৰ মাজত যি ব্যক্তিগত সতীৰ্থ হয় আৰু ঈশ্বৰ স্বীকাৰ কৰে, চূড়ান্ত বাস্তৱতা হৈছে ইয়াৰ এটা অংশ হিচাপে চিড আৰু এচিডৰ এক্সপ্লেইন সৈতে কৰা হৈছে। চ' প্ৰায়ে বিশিষ্ট আদবিনতাৰ শব্দটোক পেন এন্থিজম বুলি কোৱা হয়, আৰু যাৰ অৰ্থ হৈছে চূড়ান্ত ঈশ্বৰৰ লগত যাৰ ৰিলেটেড, আৰু এইবিলাকৰ লগত স্বতন্ত্ৰ যদিও হয় বাট তথাপিও সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াক আপেক্ষিক সত্তা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। চ' ইয়াতে আমি এই এপিষ্টেমলজিৰ মাজত পাৰচেপশ্যন আৰু টেষ্টিমনিও দুটা পাওঁ, যিসকলৰ মাজত যে ৰিয়েলিষ্ট স্কুল হয়, এই ৰিয়েলিষ্ট স্কুলতে মেইনলি বিশিষ্ট আদবিনতাসকলে ডিছক্ৰাইব কৰিছিলে এবাউট পাৰচেপচুৱেল নলেজ এজ এ চেঞ্চৰী কণ্টেক্ট, যে আমাৰ পাৰচেপচনৰ যিটো নলেজ মানে হোৱাট উই পাৰচিভড, এইটো নলেজ কি হয় আমাৰ চেন্সৰ লগত কণ্টেক্ট হৈ থাকে, আৰু এই প্ৰচেছতে পাৰচেপশ্যন মানে দেয়াৰ ইজ এ নলেজ হয় যিটো হয় অৰ্থপ্ৰক্ষ দেট ৰিভিলছ উইথ যিটো অবজেক্টৰ লগত ৰিলেটেড, আৰু নোৱাৰ হয় কোন নোৱাৰ অবজেক্টৰ লগত ৰিলেটেড হ'ল দ্য ৰিভিলছ অফ এন অবজেক্ট। চ' মেইনছ হয় কি এইটো দি নলেজ অফ এইটো জীৱৰ যিমান জীৱ সম্বন্ধে যিমান মাইণ্ডৰ লগত ফ্ল' হৈ আছে বা মাইণ্ডৰ অৰ্গেনৰ লগত যি ৰিলেশ্যন হৈ আছে, এইখিনি ডাইৰেক্টলি কাম ইন কণ্টেক্ট উইথ দ্য অবজেক্ট, ডাইৰেক্টলি এইখিনি কণ্টেক্টৰ লগত অবজেক্ট হৈ যায় আকৌ। চ' পাৰচেপশ্যনৰ বিষয়ে ইমানে এইখিনি হয়। তো ডাইৰেক্টলি আমি পাৰচেপশ্যনক এটা মত দিব পাৰোঁ যে এইটো হ'ল কি এক বাস্তৱবাদী বিদ্যালয় হিচাপে, ডাইৰেক্টলি বাস্তৱবাদী হয়। বাস্তৱবাদী বিদ্যালয় মানে যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি হোৱাট উই পাৰচিভড, ডেট মিনছ হোৱাট আমি চকুৰে যি দেখা পাওঁ বা চকুৰ জৰিয়তে আমাৰ যি ব্ৰেইনতে যায়, এইটো বিশিষ্ট আদবিতাত বোধগম্য জ্ঞানক বস্তুবোৰক সৈতে সংবেদনশীল সম্পৰ্ক বুলি বৰ্ণনা কৰে। চ' ধাৰণা প্ৰক্ৰিয়াত জ্ঞান অৰ্থ প্ৰত্যক্ষ আছে, আৰু যি যে জ্ঞান আৰু জ্ঞানৰ উপায়ৰ অবজেক্ট, চ' জ্ঞাত বস্তু প্ৰকাশ কৰে। চ' জীৱজ্ঞান মনৰ মাজেৰে বস্তুটোৰ অংশ সংস্পৰ্শলৈ অহা সংবেদনশীল অংগবোৰলৈ প্ৰবাহিত হয়, তাত এক বোধগম্যবোৰ জ্ঞান উদ্ভৱ হয়। আৰু যেনে এটা পাত্ৰ আছে, যিকোনো বস্তুত আমি যেনে এটা পাত্ৰ আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, যদি এটা পাত্ৰ আছে ডেট মিনছ হোৱাট দেয়াৰ ইজ এ পট, এইটোতে ডেট মিনছ হোৱাট এইটো বিশিষ্ট আদবিনতা states that knowledge can reveal only the objects which is qualified by the attributes, তাৰ কোৱালিটিৰ লগত এইটোত কি কৰে, এইটো তাৰ অবজেক্টটোকো ডিভইড কৰা হয়। চ' বিশিষ্ট ৰিফিউজেছ, সিহঁতে ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল এবছলিউট ৰিয়েলিটিটো ৰিজেক্ট কৰিছে বিশিষ্ট আদমিনেতে, সেইটো কাৰণে এক বাস্তৱবাদীটো সিহঁতে মানি লৈছে, আৰু 2 নম্বৰটো তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰা নাই। চ' তাৰপিছত আমি টেষ্টিমনি, পাৰচেপশ্যন, এপিষ্টেমলজিৰ মাজত পাৰচেপশ্যন আৰু কি আছে টেষ্টিমনি। তো এতিয়া আমি টেষ্টিমনিৰ বিষয়ে কি আলোচনা কৰোঁ। টেষ্টিমনি মিনছ হোৱাট ইন কেছ অফ ৰামানুজাৰ ক্ষেত্ৰত টেষ্টিমনিটো হ'ল কি শাস্ত্ৰীয় বিবৃতি বা সাক্ষ্যক বিশিষ্ট আদমেণ্টেনেছৰ দ্বাৰা জ্ঞানৰ এক অত্যন্ত মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়, আৰু প্ৰাথমিক শাস্ত্ৰবোৰ হৈছে কি প্ৰশাস্ত্ৰ ত্ৰেয়া,
কিন্তু বিশিষ্ট প্ৰত্যাশিত জ্ঞানৰ সমান যি কৰ্তৃত্বশীল আৰু বৈধ উৎস হিচাপে যিবোৰক এই সমান কৰ্তৃত্বশীল উৎস হিচাপে তাক পুৰাণ আৰু পঞ্চতন্ত্ৰ এগামাছ এইবিলাকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে পঞ্চতন্ত্ৰ যি মুখ্য গ্ৰন্থখনতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল পুৰাণতো যিবোৰক সৎবিকা ৰজা আৰু তামাচা আৰু সৎবিকা পুৰাণ হিচাপেও শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয় এইবোৰক মহানতাক প্ৰশংসা কৰে আৰু সেয়েহে সেইবোৰৰ আটাইতকৈ প্ৰামাণিক উৎস লোৱা হিচাপে হয় ৰজা আৰু তামাচা আৰু সৎবিকা পুৰাণ হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয় আৰু নেমলি যেনেকা ভাৰতীয় যি ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ মাজত এইটো মহানতাক প্ৰশংসা কৰে আৰু সেয়েহে সেইবোৰক আটাইতকৈ প্ৰামাণিক উৎস হিচাপে লোৱা হয় টেষ্টিমনিৰ মাজত আকৌ কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা থিয়ৰি অফ এ ভাৰ্বেল নলেজ হ'ব যোনটো তাৰ মাজতে পুৰা আনসাৰ ক্লাসিফাইড কৰা হৈছে সদ্বিকা ৰাজস এণ্ড তামাস এইখিনিতে পুৰাণক ৰাজস আৰু তামাস এইখিনিতে ভাগ কৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আকৌ এইটোৰ মাজতে যদি পুৰাণে যিবোৰক সদ্বিকাৰ আৰু হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হৈছে এইবোৰকে মহানতা প্ৰশংসা কৰে সেয়েহে সেইবোৰকো আটাইতকৈ প্ৰামাণিক উৎস হিচাপে লোৱা হওক যাতে এইবোৰতো কি হয় জ্ঞানখিনি যথেষ্টভাৱে সমাজত প্ৰচাৰ হয় এতিয়া আমি থিয়ৰি অফ এ ভাৰ্বেল নলেজটো কেনেকা কি হৈ আছে চাওঁ theory of a verbal knowledge is admitted by Visishta advantage and signifies that the knowledge is অপ্ৰায় ভাষণাবৃত্তি বুলি কোৱা হয় তাকে these are সংস্কৃত word অপ্ৰায় ভাষণাবৃত্তি যিবিলাক তাৰপিছত সৰ্বশব্দ গদ্য সৰ্বশব্দ বাচ্য এইবোৰ বস্তু টেষ্টিমনিৰ মাজত ইনক্লুড হৈ আছিলে আৰু তাতে চিট আৰু এচিডৰ যি ইনসেপাৰেবল এট্ৰিবিউটছ হয় এইটো ব্ৰাহ্মণ এণ্ড হেন্স এতিয়া এভৰি ৱাৰ্ডত ব্ৰাহ্মণ অলৱেজ inseparable to immanent in everything hobo since all the words denote brahmin privilege hetu karone yate brahmin is known as ki sarva shabda vachya that means what the gute vastu is not explained by the theories kisuman bostu tate ki hoy indicate কৰে যে ব্ৰাহ্মণৰ immanent in everything আৰু তেওঁ ব্ৰাহ্মণ is known as what সৰ্ব শব্দ বাচ্য এইটো তাৰ পিছত আমি perception and testimony এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট পইণ্টলৈ যাম কোনটোত metaphysical attributes what is metaphysical attributes categories metaphysical categories মাজত কি হয় কিছুমান attributes যিবোৰ ৰামানুজাচাৰ্যৰ সময়তে হৈছিল এইবোৰো ইয়াতে metaphysical categories মাজত ইনক্লুড হৈ আছে বিশিষ্টবিদৰ মতে ডেভেলপড হৈছিল মেইনলি কনসেপ্টটো সাবস্টেন্স এট্ৰিবিউটছৰ মাজত শাস্ত্ৰীয় বিবৃতি বা সাংখ্যক বিশিষ্ট আত্মনিৰ্ভৰশীল ধাৰা জ্ঞানৰ এক প্ৰকাৰ এক স্বতন্ত্ৰ মাধ্যম দিয়া হয় আৰু হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় প্ৰাথমিক শাস্ত্ৰবোৰ হৈছে কি প্ৰশান্ত ক্ৰিয়া আৰু কিন্তু বিশিষ্ট ট্ৰেডাভেলেন্স হল জ্ঞানৰ সমান কৰ্তৃত্বশীল আৰু বৈধ উৎস হিচাপে পুৰাণ আৰু পঞ্চকৰ্ম আগমাসৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে পুৰাণ হিচাপে পুৰাণ যিবোৰক সাত্বিকা ৰাজস আৰু তামাস আৰু সৎবিকা পুৰাণ শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়
আপোনাৰো নেমলি মহানতাক প্ৰশংসা কৰে চ' সেয়েহে এইবোৰক আটাইতকৈ প্ৰামাণিক উৎস হিচাপে লোৱা হয় চ' টেষ্টিমনিৰ মাজত এইটো ইউনিক পজিশ্যন হয় চিন্স দে আৰ কনচিডাৰ্ড এজ ৰিভিল বাই ঈশ্বৰ এইখিনি হোৱাৰ কাৰণে চ' প্ৰশান্ত ত্ৰেয়া কিন্তু বিশিষ্ট তেদাবান্তিজৰ জ্ঞানৰ সমান কৰ্তৃত্বশীল আৰু বৈধ উৎস হিচাপে পুৰাণ আৰু পঞ্চতন্ত্ৰ অগামাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে চ' পুৰাণ যিবোৰক সৎপিকা ৰজা আৰু তামাচা আৰু সৎপিকা পুৰাণ হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয় আপোনাৰো আমি যদি আপোনালোকে এইটো আঠবিধা বিশিষ্ট বেদান্তিনৰ জ্ঞানৰটো আলোচনা কৰে বা থৰলি যদি ব্ৰডলি এইখিনি বিশিষ্ট এডভান্টেজৰ ভিউখিনি চাই আপোনালোকে তেতিয়া এই বস্তুবিলাক অলপ ডিটেইলছ পাই যাব পাৰে চ' যেহেতু ইয়াত ইমান বহল এক্সপ্ৰেছ টাইম উইল নট কভাৰ গোটেইখিনি কভাৰ নহ'ব টাইমত চ' ইট উইল নট কভাৰ ইন দিছ টাইম চ' ইয়াতে যোনখিনি চিলেবাছত অলমষ্ট পইণ্টকেইটা দিয়া আছে আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম মেইনলি চ' পঞ্চৰত্ন আগামাছৰ ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে শ্ৰেণীবদ্ধ এইটো হিচাপে সাত্বিকা পুৰাণ হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা আটাইতকৈ প্ৰামাণিক উৎস হিচাপে লোৱা হয় চ' এইখিনি আছিলে টেষ্টিমনি হোৱাট ইজ টেষ্টিমনি এতিয়া তাৰ মাজত অপ্ৰিয় ভাষণাবৃত্তিটো হ'ল মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত মেটাফৰিকেল কেটাগৰিজৰ মাজত কি আছে এতিয়া বিশিষ্ট আদবিন্দাৰ মতে পদাৰ্থ গুণৰ ধাৰণাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি বিকশিত কৰা হয় আৰু ই তিনিটা মৌলিক আধ্যাত্মিক ধাৰণা আৰু ধাৰণা নিৰ্ধাৰণ কৰে যেনে পদাৰ্থ আৰু গুণাগুণৰ ধাৰণা তাৰপিছত সম্পৰ্ক ধাৰণা আৰু কাৰণ আৰু অভাৱৰ কাৰণ চ' বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক পদাৰ্থৰ ধাৰণাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি বিকশিত কৰা হয় আৰু ই যি তিনিটা মৌলিক আধ্যান্ত ধাৰণা নিৰ্ধাৰণ কৰে যেনে পদাৰ্থ আৰু গুণাগুণৰ ধাৰণা তাৰপিছত সম্পৰ্ক ধাৰণা আৰু কাৰণ তিনিটা কৰিছে আৰু নেক্সট হ'ল প্ৰভাৱৰ ধাৰণা এণ্ড এপষ্টমলজিকেলি ষ্টেণ্ড অনুসৰি গুণাগুণবিহীন পদাৰ্থ এটা ধাৰণা কৰিব নোৱাৰো চ' ডেট মিনছ হোৱাট ইয়াতে আকৌ এইকেইটাৰ মাজত তিনিটা ডিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে তো ডিফাৰেঞ্চবিলাক বিশিষ্ট এডভান্টেজ প্ৰচিডছ কৰিছিলে টু এক্সপ্লিচিট দ্য মেটাফিজিকেল কেটাগৰিজ যিবিলাক মেটাফিজিকেল কেটাগৰিজ হয় এইবিলাক আদ্ৰব্য যেনেকা ছাবষ্টেন্স অদ্ৰব্য তাৰপিছত ডিভাইডেড এজ ছাবষ্টেন্স হ'ল কি দ্ৰব্য এণ্ড নন ছাবষ্টেন্স হ'ল অদ্ৰব্য চ' এইখিনি ছাবষ্টেন্সৰ মাজত আকৌ 6 ডিভাইডেড এজ এইটো যি হ'ল ঝাৰা এণ্ড আজাৰা তাৰপিছত হুইচ ইজ নন এণ্টিটিজ ফাদাৰ ফ্ৰম ক্লাছিফাইড এইটো তাৰপিছত অদ্ৰব্য দ্য ছাবষ্টেন্সেছ আৰ 6 ডিভাইডেড ইন এজ ঝাৰা এণ্ড জড় জড় মানে জড় মিনছ ৱাৰ্ড যিবোৰ এই যে সংস্কৃত ৱাৰ্ড হয় ডাইৰেক্টলি so jada means what those are not a leaf but a piece of wood or a piece of anything a piece of something so these are what jada then jeev means what those who are a leaf and those who has what they can take breath so তাৰপিছত তাৰ মাজতো হ'ল আকৌ কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা ৰিভেলেশ্যন কৰিব পাৰে যেনেকা পৰাগ বেলেগৰটো চেক কৰিব পাৰে জাষ্ট পৰক
যেটোৰ জৰিয়তে জীৱ বা ঈশ্বৰৰ আৰু সেলফ ৰিভিলিং নন ইনচাৰ্ট সাবস্টেন্সেস কিছুমানৰ জৰিয়তে এনেকা হলে তেতিয়া নন ইনচাৰ্ট সাবস্টেন্সেসৰ বা নিত্যভাবী জমা আর পারক সো সাধবা রাজস তামাস শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সৌম্যজ্ঞ এন্ড শক্তি which are basic metaphysical attributes এইবোৰ কি হয় ডেইলি metaphysical attributes হয় যিবোৰ তাৰ নন সাবস্টেন্সেস আর 10 যিবোৰৰ মাজত আছে তাতে নন সাবস্টেন্সেস হল 10 categories are there and somewhat so দ্ৰব্য এতিয়া আমি নেক্সট টু চাওঁ দ্ৰব্য এতিয়া এইবোৰ হল কি মেটাফিজিক্যাল এট্ৰিবিউটস সো মেটাফিজিক্যাল এট্ৰিবিউটছৰ লগত যি আমি এইবোৰৰ যি ইম্পৰ্টেন্স হয় এইখিনি ৰামানুজৰ মতে অলপ বেলেগে আছে সো এইখিনি আমি অলপ আলোচনা কৰিম যেহেতু তেওঁ ইকুৱেলিটিৰ পূজাৰী আছিলে সো দ্ৰব্য এতিয়া নেক্সট হল কি দ্ৰব্য সো তাৰ মাজতো কেইটামান দ্ৰব্যৰ আগতে তাৰ মাজত কেইটামান মেটাফিজিক্যাল তিনিটা ধাৰণা আছিলে যি মেটাফিজিক্যাল ধাৰণা মানে এই ধাৰণা কেইটা কি কৈ দিও অলপ সো প্ৰথম ধাৰণাটো হল অপ্ৰতাক সিদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ব্যাখ্যা কৰা কিয়নো এটা গুণ ইয়াৰ পদাৰ্থৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্য সো পদাৰ্থ এটা ইয়াৰ গুণাগুণৰ সৈতেও অবিচ্ছেদ্য so this is the first point that means and the second point is what these are the imagination ধাৰণাটো সম্পৰ্কৰ দ্বিতীয় ধাৰণাটো হল পদাৰ্থ আৰু গুণাগুণ আৰু পদাৰ্থৰ মাজত প্ৰাপ্ত কৰা হয় সেয়ে শাৰীৰিক শৰীৰী আৰু আত্মা হৈছে কি এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ সো একেদৰে চিট আৰু এচিড ঈশ্বৰা সৈতে অবিচ্ছেদ্য কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ তৃতীয় ধাৰণাটো হল এটা কেনেকৈ বহুত কেনেকৈ বহুত হৈ পৰিছিলে আৰু তাক উদ্গনি দিয়ে সো ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰণত নাই বা ই কাৰণতকৈ পৃথক নহয় যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া কজ এণ্ড এফেক্ট যেতিয়া এফেক্ট হলে কজ সো এইটোৰ প্ৰভাৱৰ তৃতীয় ধাৰণাটো এটা কেনেকৈ বহুত পাৰা যাব আৰু এইটো কাৰণত নাই আৰু ই কাৰণতকৈ পৃথক হয় সো দুটা একে আৰু একে পদাৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ অৱস্থা হয় এইটো সৎকাৰ্যবাদৰ এটা পৰিৱৰ্তিত তত্ত্ব সো দুটা কি হয় একে আৰু একে পদাৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ অৱস্থা হয় যে সেম বস্তুৰে হয় কিন্তু পজিশনটো বেলেগ বেলেগ হয় সো এটা কেতিয়া এইটো থাৰ্ডটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় বেছি যে কাৰণ আৰু প্ৰভাৱৰ মাজত যিটো কেতিয়া এচিডৰ মাজত একিডৰ আৰু ঈশ্বৰৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্য হয় সো কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ তিনিটা ধাৰণা মিলে এটা কি হ'ব বহুত হৈ পৰি যাব সো তৃতীয় ধাৰণাটোত এটাতকৈ কেনেকৈ উদ্গনি দিয়ে সো ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰণত নাই বা ই কাৰণতকৈ পৃথক নহয় সো দুটা একে আৰু একে পদাৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ অৱস্থা হয় সো এইটো হল কি সৎকাৰ্যবাদৰ এটা পৰিৱৰ্তিত তত্ত্ব এইটো হল এটা সৎকাৰ্যৰ এটা পৰিৱৰ্তিত তত্ত্ব এতিয়া আমি দ্ৰব্যটো চাওঁ দ্ৰব্য মিন্স হোৱাট দ্ৰব্য হৈছে কি যি পৰিৱৰ্তন ইন ৰামানুজাস ভিউ দ্ৰব্য হৈছে যি পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ এক অধীনস্থ হিচাপে কাম কৰে যিটো পদাৰ্থটোৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্য এক আগতীয়া গুণ সো বিশিষ্ট আদমিনাস জীৱা যি বিশিষ্ট আদবিতা হয় এইটো বিশিষ্ট আদবিতা এইটোৰ যি আদবিতান্স যিসকলে বিশিষ্ট আদবিতান ফলো কৰে তেওঁলোকক বিশিষ্ট আদবিতানিন্স বুলি কোৱা হয়
বিশিষ্ট আদ্বিতা জীৱা এক স্বকীয় মতবাদ উদযাপন কৰে যে ব্ৰাহ্মণতকৈ পৃথক আৰু আনকি মুক্তিৰ অৱস্থাত ইয়াৰ অধীনস্থ হেৰুৱাব নোৱাৰে। জীৱৰ সংখ্যা অসীম আৰু সেইবোৰ মূলতঃ জ্ঞান প্ৰকৃতিৰ। জীৱা জ্ঞাত কাৰণ হ'ল ই জ্ঞানৰ প্ৰতিদান হিচাপে কাম কৰে। এইটো হ'ল কি জীৱাটো হ'ল কি জ্ঞাত কাৰণৰ জ্ঞানৰ প্ৰতিস্থাপন হিচাপে কাম কৰে। দ্ৰব্যটোত হ'ল তাৰপিছত জীৱা ইজ এ ডিঅৰ এণ্ড ৰিপাৰ অফ ৰিজাল্টছ। এইটো হ'ল কি ডাইমেনশ্যন অফ এন এটম, ৰিপা ইজ এ ডাইমেনশ্যন অন এ ফৰ্ম। তাৰপিছত নলেজৰ লগত যি ধৰ্ম অভিজ্ঞান বা জ্ঞান ৰিভিলছ ধৰ্ম জ্ঞান জ্ঞানের এইটো knows that which is revealed the evident but does not reveal the external object. এইটো কি কৰে এভিডেন্টত ৰিভিল কৰে but does not reveal in the externalত একো কাম নকৰে। These are somewhat important. এতিয়া নলেজ যি ধৰ্ম জ্ঞান, এইটো যি নলেজক মানে কি বুলি কোৱা হয় ধৰ্ম জ্ঞান মানে ধৰ্মৰ প্ৰতি যি নলেজ which is a self evident but log with the reveals এইটো ৰিভিলছৰ কৰে এক্সটাৰ্নেল অবজেক্টছৰ লগে and it knows what is revealed to it. The জ্ঞান or knowledge by itself is an essential, এইটো হ'ল কি essential attribute হয় এটা দ্ৰব্য আৰু দ্ৰব্যৰ মাজতে, বিকজ যি ব্ৰাহ্মণতকৈ পৃথক যি আনকি মুক্তিৰ অৱস্থাটো বেলেগক পৃথক কৰিব লাগিব। পৃথক কি আনকো এইটো অৱস্থাটো ইয়াৰ স্বকীয়তা হেৰুৱাব নোৱাৰে। জীৱাজৰ সংখ্যাত অসীম আৰু সেইবোৰ মূলতঃ ডাঙৰ প্ৰকৃতিৰ। জীৱা জ্ঞাত কাৰণে হ'ল জ্ঞানৰ প্ৰতিস্থাপন হিচাপে কাম কৰে। দ্ৰব্যটো ৰামানুজাজ মেইনলি ডিভাইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম মেনু পঞ্চকুলছ। ৰামানুজৰ পঞ্চকুলছৰ মাজত এইটো হ'ল কি অলপ ডিফাৰেণ্ট জীৱজ আৰ নৰ্মেল, জীভছ আৰ এইবোৰ নৰ্মেল এণ্ড এটাৰ্নেল। ৰামানুজাজ হোৱাইল কমেণ্টিং এইটো বেদান্ত সূত্ৰত যেতিয়া তেওঁ কমেণ্ট কৰিছিলে তেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ডেট জীৱা ইজ ডিফাৰেণ্ট, জীৱা ইজ অলপো বেলেগ নহয় যিবিলাক ব্ৰাহ্মণ বা জীৱাজ যিবোৰ মানে ব্ৰাহ্মণৰ লগত গোটেই কি হয় ডিভাইজ নাটো এইটো আইডেণ্টিকেল ব্ৰাহ্মণৰ লগত নাটো কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে, নাইদাৰ ইট ইজ আইডেণ্টিকেল। জীৱা ইজ জ্ঞাত কাৰণে হ'ল কি জ্ঞানৰ প্ৰতিস্থাপনৰ কাম হিচাপে কাম কৰে। আছে যে জীৱাটো এইটোৱে হ'ল কি জীৱটো এইটোৱে হ'ল কি আমাৰ মেইন প্ৰতিস্থাপন। অদ্ৰব্য, এতিয়া দ্ৰব্যৰ পিছত অদ্ৰব্যটো কি আছিলে সত্য, ৰজা আৰু তমতকৈ প্ৰকাৰ। এইটো ত্যাগৰ তিনিটা মূল, এইবিলাক হ'ল কি তিনিটা মৌলিক গুণ। সত্তা পোহৰৰ অৰ্থ আৰু সুখৰ হিচাপ। সত্তা পোহৰৰ অৰ্থ আৰু সুখৰ কাৰণ হয় ৰজাসকলে যেতিয়া কাৰ্যকলাপত নিৰ্দিষ্ট কৰে আৰু কষ্টৰ কাৰণ হয়, আৰু তামাছ মানে যি জড়তাই অজ্ঞতাৰ জন্ম দিয়ে, এইটো তামাজৰ যিটো আমি চাইছিলোঁ সেইটো। আৰু শব্দ আৰু স্পৰ্শ হ'ল কি দৃষ্টিশক্তি, সোৱাদ, গন্ধ, এই নামৰ পাঁচটা উপাদান হ'ল গুণাগুণবোৰ। ইয়াৰ সংশ্লিষ্ট সংবেদন জ্ঞানৰ দ্বাৰা কোৱা নাই, এইটো কোৱা নাই। অংগৰ দ্বাৰা জ্ঞাত হয়। সাময়োগৰ সম্পৰ্ক হৈছে এক অপদাৰ্থ যি দুটা বস্তু একত্ৰিত কৰে। পুৰুষ এণ্ড এ সাময়োগ যিটো পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত যি সম্পৰ্কটো আছে প্ৰকৃতিৰ আৰু পুৰুষৰ মাজত, যিখিনি আমি আগতেও আলোচনা কৰিছিলোঁ পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কটো। এইটোৰ মাজতে যাৰ ফলত কি হয় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড হয়। অকলে পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজতেই সাময়িক থাকিলেহে তেতিয়া তাতে কি হ'ব বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড হ'ব, আদাৰৱাইজ ইট উইল বি এন এমটি।
সো সত্তাৰ পোহৰৰ অৰ্থ হ'ল কি সুখৰ কাৰণ হয় আৰু শব্দ স্পৰ্শ দৃষ্টিভংগী সোৱাদ তাৰপিছত গন্ধ নামৰ 5টা উপাদানৰ গুণাগুণবোৰেই হ'ল কি ইয়াৰ সংশ্লিষ্ট সংবেদন অংগৰ দ্বাৰা জ্ঞাত হয়। সো এইখিনি আছিলে অদ্ৰব্যৰ। তো দ্ৰব্যত আকৌ কিছুমান বস্তু যেনেকা আল্টিমেট ৰিয়েলিটিৰ হয়, পাৰ্চনেল গড, এইখিনিও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। সো Vedantism follows technical theoretical এইবোৰ philosophy হয় আৰু considers the ultimate reality of the personal god। তেওঁ কি কৰিছে এইটো ডাইৰেক্টলি পাৰ্চনেল গডৰ ওপৰত আল্টিমেট ৰিয়েলিটিটো অফ দিছে। সো বিষ্ণুৰ পিছত ব্ৰাহ্মণ এজ দ্য আল্টিমেট ৰিয়েলিটি ইজ ৰেফাৰ্ড এজ বিষ্ণু। ব্ৰাহ্মণ কি হয় আল্টিমেট ৰিয়েলিটি হয় আৰু তেওঁ ৰেফাৰ কাক কৰিছে বিষ্ণুক ৰেফাৰ কৰিছে। আৰু epistemologically এইটো মিনিং দেট পাৰ্চনেল যিটো বডিলি যিটো ফৰ্ম আছে ব্ৰাহ্মণৰ এইটো ডাইৰেক্টলি কৰ্মৰ লগত আৰু জীৱৰ লগতহে ৰিলেটেড হৈ আছে। কৰ্ম আৰু ৰিলেটেডৰ লগত কমপ্লিটলি জীৱিত ৰিলেটেড হৈ আছে ইজ কনচেপ্ট। সো দ্য বডিলি ফৰ্ম অফ যি এট্ৰিবিউটছ হৈছিলে গডৰ লগত বিশিষ্ট আডভেন্টৰ মতে গডক এইখিনিতো ইনফিনিটি গুড কোৱালিটিজ এণ্ড গ্লৰিজ এইখিনি হৈ আছে। ইনফিনিটি টু গ্লৰিজ এণ্ড গুড কোৱালিটি হৈ আছে। চ' কিছুমান বস্তু যেনেকা ব্ৰাহ্মণ দ্য বডি অফ দ্য ফৰ্ম অফ ব্ৰাহ্মণ বডিলি ফৰ্ম অফ এ ব্ৰাহ্মণ হ'ল কি নোন ইজ দ্য ঈশ্বৰ ইজ নোন হু সেইটো মাজত সাম্যোগ আছে আৰু যাৰ ফলতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড হয়, দুটোতে ৰিলেটেড হয়। চ' অদ্ৰব্যটো আমি থুলমূলকে এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে সত্য ৰজা আৰু তামস হৈছে কি তামস হৈছে আৰু প্ৰকাৰ আৰু তিয়াইৰ 3টা লোক হৈছে স্পৰ্শ শব্দ দৃষ্টিশক্তি আৰু সোৱাদ গন্ধ এই নামৰ 5টা উপাদানৰে গুণাগুণবোৰৰ লগত ইয়াৰ সংশ্লিষ্ট সংবেদন অংগৰ দ্বাৰা জ্ঞান হয়। চ' এইটো সম্যক বা সম্পৰ্ক হৈছে এক অপদাৰ্থ যি দুটা বস্তু একত্ৰিত কৰে। চ' পুৰুষ এণ্ড আৰু প্ৰকাৰ এইকেইটাৰে মাজত সাম্যক আছে আৰু যাৰ ফলতহে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে। মেইনলি পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত যি মিল যেতিয়া যোগাযোগ থাকিব তেতিয়াহে অনলি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হ'ব। আদাৰৱাইজ পুৰুষ এণ্ড প্ৰকৃতি if they are separately then there will be no এইটোতে তাৰ সাম্যয়োগ নহ'ব। চ' ইয়াতে দ্ৰব্য কেনেকা দ্ৰব্যক then liberation. What is liberation? In Ramanuja's view, so in Ramanuja's view there is no place in সম্বন্ধ যিবিলাক পাহৰি যোৱা যায় বা যিবিলাক আংশিক সম্পূৰ্ণ গোটৰ সম্পৰ্কৰে ফলত দুখ আৰু সুখৰ বন্ধন হয়। চ' এনেদৰে স্বাধীনতা হৈছে নিজৰ প্ৰকৃতৰ জ্ঞান লাভ কৰা আৰু তেওঁৰ বাসস্থান বৈকুণ্ঠত প্ৰভুৰ ভৰি প্ৰাপ্ত কৰা। চ' জীৱা যে প্ৰভুৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু নয়নতৰা হিচাপে এইটো নিজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অজ্ঞ। চ' দুখ আৰু দুখৰ কথা এইটো যি স্বাভাৱিক হৈছে যে নিজৰ প্ৰকৃতিৰ যে জ্ঞান লাভ এইটো তেওঁলোকে মেইনলি দুখৰ লগত যিকোনো বস্তুৱেই এইটো আংশিকভাৱে ৰিলেটেড হৈ থাকে। চ' শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ এই পাহৰি যোৱা বা আংশিক সম্পূৰ্ণ গোটৰ সম্পৰ্কৰ ফলতে দুখ আৰু বন্ধন হয়। চ' এইটো যেতিয়া এনেদৰে স্বাধীনতা হৈছে যে নিজৰ প্ৰকৃতিৰ জ্ঞান লাভ কৰা
আৰু তেওঁৰ বাসস্থান বৈকুণ্ঠত প্ৰভুৰ ভৰি এইটো তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰা হয় বুলি এনেকা কৈছিলে। চ' ইয়াতে লিবাৰেশ্যনটো কমপ্লিটলি অলপ ছেপাৰেটলি হয়, ইয়াতে যিবোৰ লিবাৰেশ্যন মাধৱ আৰু অদ্বিতাৰ লগত এইখিনি বেলেগ হৈ আছে অলপ। ইয়াতে নিত্যবুদ্ধি আৰু শুদ্ধবুদ্ধি এইবিলাকে হৈছিলে কি ট্ৰেন্সেন্ডেন্টেল মেটাৰ, যিবোৰৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতিয়ে এটা কচমিক মেটাৰ ফিল দিছিলে তেতিয়া। আৰু এইটো হয় কি এটা প্ৰকৃত ভিউ। চ' কিছুমান বস্তু ইয়াতে আকৌ কালা বুলি কোৱা হৈছিলে, এটা যি হৰ কি টাইম মানে নট উই কেন সে ইট কাল in Sanskrit it will be kala, that means what in we can say কাল এইখিনিতে। চ' এইটো হ'ল কি এটা টাইম প্ৰিন্সিপল অৰ ওৱান অফ দেয়াৰ সাবষ্টেন্স that is eternal. It is an independent and real substance of the part of so ইয়াতে পাৰ্ট অফ প্ৰকৃতি হয়, এইটো হয় প্ৰকৃতি। এইটো প্ৰকৃতিৰ লগতে বিগিনিং অৰ এণ্ডৰ কোনো যেতিয়া প্ৰকৃতি উইদাউট এ বিগিনিং অৰ এণ্ড ইট ইজ নট এইটোৰ সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰতে আছে কি প্ৰকৃতিটো আইদাৰ ইট উইল বি এণ্ড অৰ ইট উইল বি এণ্ড। চ' লিবাৰেশ্যনতো এতিয়া জীৱাজ আৰ ক্লাছিফাইড বিশিষ্ট আদবিধান এজ বদ্ধ অৰ বাউণ্ড চেল্ফছ, তাৰপিছত মুক্ত অৰ ৰিলিভ চেল্ফছ এণ্ড নিত্য অৰ এটাৰ্নিটি ফ্ৰী ওৱান্স। ইয়াতে বিশিষ্ট আদবিদ্যাই জীৱাজক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। মেইনলি এইকেইটা হ'ল কি চেল্ফছ, তাৰপিছত মুক্ত এণ্ড নিত্য। চ' এটাৰ্নেলি ফ্ৰী ওৱান্স এইখিনি। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ আৰু কিছুমান জীৱাজ আছে যিবোৰ ডেভেলপড হয় ডিটাচমেণ্ট, কিছুমান এফেমেৰেল প্লেজাৰ্ছৰ পৰা যাতে ৰিলিজ হৈ পেলাই ৰিজাল্ট পায় তেনেকুৱা আছিলে। চ' দ'জ জীৱাজ হু ডেভেলপ ডিএটাচমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ অফেমেৰেল প্লেজাৰ্ছ এণ্ড ইজ ছেড টু বি এইখিনি গোটেই হ'ল কি এক্সপিৰিয়েণ্ট অফ লিবাৰেশ্যনৰ এক্সপিৰিয়েণ্টে মেইনলি এইখিনি আছিলে। চ' যি উপায় বা একৰ্ডিং টু বিশিষ্ট ভক্তি, তেওঁলোকে ভক্তিক কি কৰিছিলে লাভ অফ সুপ্ৰিম বিং, মানে ঈশ্বৰকে চবতকে বেছি ভাল পাব লাগে, আৰু ইট ইজ দ্য সুপ্ৰিম এণ্ড হয়, আৰু ইয়াতে সেই সুপ্ৰিম বিং হয় ঈশ্বৰ। চ' ভক্তি ইজ দ্য জেনাৰেটেড, ভক্তি ইজ দ্য ফাইনেলি জেনাৰেটেড হয়, and with the total observance of love and supreme being, এইটো supreme being means the ব্ৰাহ্মণ তাতে God বুলি কোৱা হয়। So bhakti is generated with total observation and bhakti is preceded by karma and jnana and hence karma. So these are the jivas. Bhakti is preceded by karma and jnana and hence karma and jnana are subsidiary to bhakti, আৰু ভক্তিৰ লগত ডাইৰেক্টলি মিনছ টু লিবাৰেশ্যন। ভক্তিটো ডাইৰেক্টলি লিবাৰেশ্যনৰ মিন হয়। যেতিয়া আমি কিবা বস্তু লিবাৰেল, দেট মিনছ আমি লিবাৰ হৈ যাওঁ, তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ। চ' ইফ চামথিং ইজ লিবাৰেটেড দেন অট'মেটিকেলি ইট উইল বি ৰেচপেক্টেড। চ' নিজৰ প্ৰকৃতিৰ জ্ঞান লাভ কৰা আৰু তেওঁৰ বাসস্থানৰ বৈকুণ্ঠত প্ৰভুৰ ভৰিও প্ৰাপ্ত কৰা। চ' জীৱাজ বিশিষ্ট আদবিন্তাজৰ বধ বা বান্ধি থোৱা, মুক্তি বা মুকলি কৰা, নিজকে আৰু নিত্য বা চিৰকালৰ বাবে মুক্ত হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়। আৰু যিসকল জীৱাজ ক্ষণস্থায়ী আনন্দৰ প্ৰতি নিৰ্লিপ্ততা বিকশিত কৰে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ আকাংক্ষী কৰা বুলি কোৱা হয়। যদিও জীৱাজ পাঁচটা কাৰকৰ প্ৰকৃতি জানে, তেন্তেও প্ৰভুৰ কৃপাৰে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। চ' পাঁচটা কাৰক, দেট মিনছ হোৱাট আৰ্থা পঞ্চকৰম হৈছে কি ঈশ্বৰৰ অধীন হিচাপে আত্মা আৰু প্ৰকৃতি
ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃতি চূড়ান্ত আৰু একমাত্ৰ বাস্তৱ। প্ৰভু প্ৰাপ্তি আৰু তেওঁৰ সেৱা কৰাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰকৃতি। প্ৰভুৰ অনুগ্ৰহ জিকিবলৈ সম্পূৰ্ণ আত্মসমৰ্পণ কৰা আৰু উপৰোক্ত এই চাৰিটা কাৰকৰ ঐক্যতা হিচাপে বাধাৰ প্ৰকৃতি। কাৰক কেইটা হ'ল জীৱাজৰ লৰ্ড, তাৰপিছত উপায় বিশিষ্ট আধুনিকতাৰ মতে ভক্তি আৰু মেডিটেশ্যন এইটো লাভ সুপ্ৰিম বিং আছিলে আৰু ভক্তিটো জেনাৰেটেড হৈছিলে ক'ৰ পৰা? এইটো ব্ৰাহ্মণৰ কাৰণে হৈছিলে। অলমষ্ট ওৱান ডেভেলপ এইটো লাভ আৰু ঈশ্বৰক ভাল পোৱা আৰু কজ বাই যিবিলাক মেনুস্ক্ৰিপ্টৰ জৰিয়তে আমি ইণ্টিমেট এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে যিবিলাক বা আদাৰ ডিভটিছসকলে যি তেতিয়া সংগ্ৰাম বা অলপ বস্তুটো নৰ্মেল কৰিব বিচাৰিছিলে, তেতিয়াও কিন্তু এইটো বস্তুটো ডাইৰেক্টলি কনচিডাৰ কৰিব পৰা নাই। ত ভক্তিক কনচিডাৰ কৰা হৈছিলে সাধনা ভক্তি হিচাপত, আৰু প্ৰপতি ইজ ন'ন এজ দ্য সাধ্য ভক্তি। দুটা ভক্তিক হিচাপ কৰা হৈছিলে। এটা হ'ল কি সাধনা ভক্তি আৰু এটা হ'ল কি ভক্তি সাধনা ভক্তি, আৰু এটা হ'ল কি প্ৰপত্তি ভক্তি। এইটো হ'ল কি সাধ্য ভক্তি, যাক প্ৰপত্তি ভক্তিক তাক কি বুলি সাধ্য ভক্তি বুলি কোৱা হয়। That is, এইটোৰ মানেটো কি হ'ল, হোৱাট ইজ সাধ্য ভক্তি? That means what one is the means of the other in the end. মানে ফাইনেলি এটাই হ'ব গৈ আৰু এটাৰ এণ্ড। these are জীৱাজ বিশিষ্ট তদ্বিদাজৰ এইবোৰক বান্ধি থোৱা মুক্তি বা মুকলি কৰা, নিজকে আৰু নিত্য বা চিৰকালৰ বাবে মুক্ত হিচাপে প্ৰণোদিত কৰা, আৰু প্ৰভু প্ৰাপ্তি বা তেওঁৰ সেৱা কৰাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি অভাৱ অনুগ্ৰহ, এইবোৰ যিবোৰ প্ৰভুৰ অনুগ্ৰহ জিকিবলৈ সম্পূৰ্ণ নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰা, আৰু এইবোৰৰ কাৰকৰ কাৰণেই নিজকে অজ্ঞ হিচাপে বাধাত যি প্ৰকৃতি এইটো দিয়া। ৰামানুজৰ বিষয়ে আমি এইখিনি যি আলোচনা কৰিলোঁ যে ইয়াতে আমি মেইনলি ৰামানুজৰ যি পাৰ্ট আছিলে ইয়াতে এইটো ইউনিটত, মেইনলি শংকৰা, ৰামানুজা আৰু মাধৱৰ তিনিটাৰে পাৰ্ট আছিলে। আৰু এই তিনিটা পাৰ্টৰ মাজত আমি শংকৰাৰ যি ভাষণ পালোঁ, আৰু ৰামানুজৰ যি ভাষণ, আৰু মাধৱৰ যি দৰ্শনৰ বিষয়ে যি সাধাৰণ বুজাবুজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল কি মেইনলি ইপিষ্টমলজি যি হয়, ইপিষ্টমলজিৰ উদ্দেশ্য আলোচনা কৰিব কৰা হয়। মেটাফিজিকেল শ্ৰেণীবোৰৰ পৃথকে সংজ্ঞায়িত কৰা আৰু পৰীক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো পৰীক্ষা কৰা হয়। মুক্তিৰ উপায় হিচাপে জ্ঞান হৈছে অদ্বৈতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা, যি নিজকে বেদান্ত আন বিদ্যালয়ৰ পৰা পৃথক কৰে। ৰামানুজা দৃষ্টিভংগী হৈছে যে ব্যক্তিগত তত্ত্ববাদক পৰম দৰ্শনৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ এক প্ৰয়াস, আৰু ৰামানুজাৰ দৰ্শনক যোগ্য মনিজম বুলি বহুলভাৱে জনা যায়। মাধৱৰ একমাত্ৰ এইটো লক্ষ্য আছিলে প্ৰভু আৰু নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিসকলৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি প্ৰতিষ্ঠা সংজ্ঞা, আৰু মাধৱৰ মতে আছিলে সৰ্বোচ্চ সত্তা আৰু নাৰায়ণ হৈছে এক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ পথ প্ৰশস্ত। ইয়াত এই তিনিটা ভাষণত আমি তিনিটা বস্তু ক্লিয়াৰকে পাই যাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল হ'ল কি মাধৱৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য কি আছিলে? প্ৰভুৰ আৰু নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিসকলৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, মানে প্ৰভু আৰু নিৰ্ভৰশীল যি এইখিনিৰ মাজত স্বতন্ত্ৰ মানে সৃষ্টি কৰা। তাৰপিছতো হ'ল
ৰামানুজে কি কৰিছিলে দৰ্শনকো যোগ্য মনিজম বুলি বহুবাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যিবোৰ ৰামানুজাৰ দৃষ্টিভংগী আছিলে এইটোতে আছিলে ব্যক্তিগত তত্ত্ববাদক পৰম দৰ্শনৰ সৈতে একত্ৰিত যি ব্যক্তিগতভাৱে তত্ত্বগত এইটো পৰম দৰ্শনৰ সৈতে একত্ৰিত নৰাৰ এক সময় চ' বহুলভাৱে আমি মাধৱৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আছিলে প্ৰভু আৰু নিৰ্ভৰশীল চ' ইয়াতে আমি এই চেপ্টাৰটোতে ইউনিটটোতে আমি শংকৰা ৰামানুজা আৰু মাধৱৰ দৰ্শনৰ বিষয়ে সাধাৰণ বুজাবুজি দিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ চ' এইটো এপিষ্টমলজিৰ উদ্দেশ্য আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াতে মেইনলি আৰু মেটাফিজিকেল শ্ৰেণীবোৰৰ পথকে সংজ্ঞায়িত আৰু পৰীক্ষা কৰা হয় চ' মুক্তিৰ উপায় হিচাপে জ্ঞান মুক্তি পাবলৈ গ'লে জ্ঞান এইটোৰ হ'ল কি মুক্তিৰ উপায় হিচাপে আমি জ্ঞানকে ল'ব লাগিব আৰু ৰামানুজৰ দৰ্শনৰ যোগ্য মনিজম বুলিও বহুলভাৱে জনা যায় চ' মাধৱৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আছিলে এইটোৱে চ' এইটো পাৰ্টত আমি অৰ্থ প্ৰকাশ ব্ৰহ্মলোক তাৰপিছত ধৰ্ম উপলব্ধ এইবিলাক ৱাৰ্ডো আলোচনা কৰা হ'ল তো যিবোৰ শব্দ কিছুমান ৱাৰ্ড বুজিব লগা অসুবিধা হ'ব পাৰে বিকজ কিন্তু মেইনলি ইয়াতে শব্দবিলাক যিবোৰ হয় এইবোৰ আমাৰ কাৰণে অলপ সহজ বুজিবলগীয়া হয় কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে যদি কিবা ৱাৰ্ড চাপ'জ যেনেকা বেদান্ততো বুজি পায় বেদান্ত হ'ল গ্ৰন্থ হয় চ' এনেকা চাপ'জ নাৰায়ণ নাৰায়ণ মূৰ্তি হয় বা অৰ্থাৎ এটা সম্পৰ্ক কৰি সৰ্বোচ্চ সত্তা তেওঁৰ কিছুমানৰ মতে নাৰায়ণ কি হয় এটা নাম হয় যি ঈশ্বৰৰ আৰু এটা নাম হয় কিছুমানৰ চ' তেনেকুৱা কিছুমান এপিষ্টমলজিকেলি যদি আমি এইটোত চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে ৰামানুজাৰ দৃষ্টিভংগী আৰু আদবিতাৰ অবিদ্য এইবিলাকত অলপ বেলেগ হয় চ' বেদান্ত শংকৰা মাধৱ ৰামানুজা এই বেদান্তৰ পাৰ্টতে পৰিছে শংকৰা ৰামানুজা আৰু এইখিনিত চ' এইখিনি শংকৰাৰ মাজৰ এপিষ্টমলজি আৰু মেটাফিজিকেল কেটাগৰিজটো বেলেগ আছিলে চবৰ মতে অলপ তিনিজনৰ মতে বস্তুবোৰ তেওঁলোকৰ এপিষ্টমলজিকেলি ডিফাৰেঞ্চ হয় আকৌ মেটাফিজিকেলিও ডিফাৰেঞ্চ হয় আৰু তেওঁৰ যিটো লিবাৰেশ্যন আছিলে সেইটোও অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় চ' ইয়াতে মেটাফিজিকেল কেটাগৰিজৰ মাজত যি ভাগবিলাক আছিলে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তাৰ এপিষ্টমলজিকেলি জ্ঞানৰ মাজেদি যি তাৰ আমি চেপ্টাৰটোত যদি ষ্ট্ৰাকচাৰত যাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে চেপ্টাৰত শংকৰাৰ লগত কি আছে এপিষ্টমলজি মেটাফিজিকেল কেটাগৰিজ লিবাৰেশ্যন আকৌ মাধৱৰ লগত কি আছে এপিষ্টমলজি মেটাফিজিকেল কনচেপ্টছ এণ্ড লিবাৰেশ্যন আৰু ছেইম ৰামানুজৰ মাজতো যোৱাৰ পিছত এপিষ্টমলজি মেটাফিজিকেল কেটাগৰিজ এণ্ড লিবাৰেশ্যন চ' এইখিনিৰ গোটেই মাজত মানে শংকৰাৰ এটা ভিউ আছিলে ৰামানুজৰ এটা ভিউ আছিলে আৰু মাধৱৰ এটা ভিউ আছিলে ফাৰ্ষ্টতে আমি শংকৰাৰ ভিউটো আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মাধৱৰ ভিউটো আৰু লাষ্টত গৈ ৰামানুজৰ ভিউটো চ' এই ইউনিটত আমি শংকৰা ৰামানুজা আৰু মাধৱৰ দৰ্শনৰ বিষয়ে সাধাৰণ আলোচনাটো বুজাবুজি লৈ লৈছোঁ আৰু যি এপিষ্টমলজিকেলি উদ্দেশ্য আলোচনা কৰা হয় আৰু মেটাফিজিকেল শ্ৰেণীবোৰ পৃথকে সংজ্ঞায়িত কৰা হয় আৰু মেটাফিজিকেল শ্ৰেণীবোৰ পৃথকে আৰু পৰীক্ষা কৰা হয় চ' মুক্তিৰ উপায় হিচাপে জ্ঞান হৈছে অদ্বৈতৰ এক গুৰুত্ব
গুৰুত্বপূৰ্ণ। মুক্তিৰ হিচাপে জ্ঞান হৈছে এক অদ্বৈতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা, যি নিজকে বেদান্তি আন বিদ্যালয়ৰ তত্ত্বাৱধায়ক পৰম দৰ্শনৰ মতে একত্ৰিত কৰাৰ এক প্ৰয়াস। ৰামানুজাৰ দৰ্শনক যোগ্য মনিজম বুলি বহুলভাৱে জনা যায়, আৰু তেওঁৰ তেওঁ কি আছিলে মেইনলি ইকুৱেলিটি আৰু সমতা, এইখিনিতে তেওঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি দিছিলে। সেইটো কাৰণে ৰামানুজাৰ দৰ্শনক যোগ্য মনিজম বুলি বহুলভাৱে জনা যায়। আকৌ মাধৱৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আছিলে প্ৰভু আৰু নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিসকলৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা। বিকজ প্ৰভু হ'ল কি এজন গড বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, আৰু নিৰ্ভৰশীল যিবিলাক ব্যক্তি আছে আমি স্বতন্ত্ৰভাৱে আমি গডৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। মাধৱৰ মতেও এইটো কি আছিলে সৰ্বোচ্চ সত্তা, আৰু মাধৱৰ সৰ্বোচ্চ সত্তা আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰা মাধৱৰে ই সৰ্বোচ্চ সত্তা অৰ্থাৎ নাৰায়ণৰ সৈতে এক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ শংকৰাৰ, ৰামানুজাৰ আৰু মাধ্য দৰ্শনৰ চেপ্টাৰ। মেইনলি উপনিষদ কল কি হয় বেদান্ত, আৰু বিকজ এইবোৰৰ লাষ্ট পৰ্চন বেদান্তত কি হয়, লাষ্ট পৰ্চন বেদান্তৰ লাষ্ট উপনিষদত এইটো বেদান্তৰ লাষ্ট পৰ্চনটোতে কি হয় বেদৰ মেইন বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। এইখিনি আৰু থাকি গ'ল। উপনিষদৰ মাজত এই ভাগৱত গীতা আৰু বেদান্ত সূত্ৰ বদ্ৰায়ন, এইবোৰৰ হ'ল কি বিগিনিং পইণ্ট অফ দ্য বেদান্তিক স্কুলছ, যিবিলাক আমি কৰিছিলোঁ, যিবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইমান সময়, এইখিনি হ'ল অলমষ্ট কি হ'ল উপনিষদ এটা পাৰ্ট হয়, এইখিনি পাৰ্ট হয়, যি নন ডুৱেলিজম স্কুলছ হয়, এইবিলাক এটা বেদান্তৰ স্কুল হয়। আৰু বেদান্তৰ ফিলচফিৰ মেইনলি বেছড হ'ল ৰিভেলেশ্যন অৰ শ্ৰুতি। এইটো হয় শ্ৰুতি মানে যেনেকা কিছুমান শ্লোক, সংস্কৃতৰ শ্লোক আছে, এইবোৰৰ জৰিয়তে কিছুমান তেওঁলোকে গীতিপাঠ্য যেনেকা কবিতাবোৰ আগতে আলোচনা কৰা হৈছিলে, ছেইম তেনেকা টাইপত এইবোৰ তেওঁলোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে ইন দেয়াৰ সংস্কৃত লেংগুৱেজত। বিকজ তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সংস্কৃতটোৱে মেইনলি ভাৰতীয় লেংগুৱেজ হৈ আছিলে, আৰু কালচাৰটো সংস্কৃততে, যিহেতু হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰ অনুসাৰে বেদ আৰু ভাগৱত গীতা এইবোৰে হ'ল ধৰ্মগ্ৰন্থ, আৰু এইটো সময়ত হিন্দু চৰকাৰ আছিলে কাৰণে ইণ্ডিয়াখন হিন্দুইজমৰ যিবোৰ মেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছিলে সংস্কৃতটোৱে, আৰু যিহেতু হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে বেদৰ আৰু সংস্কৃতৰ যিবোৰ মিল আছিলে, এই বেদৰ মিলটো ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ যিটো লেংগুৱেজ সংস্কৃত, সেইটোতেই বেদ বা উপনিষদবোৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ হৈছিলে। সেইটো সময়ত কোনো পলিটিচিয়ানছবোৰো তেনেকুৱা নাছিলে যথেষ্ট, বা চৰকাৰৰ লগতো কোনো ৰিলেশ্যন নাছিলে, জাষ্ট ইণ্ডিয়ান কালচাৰটোৰ ওপৰতে মেইনলি আমাৰ যি কালচাৰবোৰৰ ওপৰতে বেদ হওক বা ভাগৱত গীতা এইবোৰ লিখা হৈছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতু ইণ্ডিয়ান ফিলচফিখন মেইনলি সেইটো সময়ৰ কালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে, আৰু তেতিয়া শংকৰা, ৰামানুজা, মাধৱ তেওঁলোকে তেতিয়া সেইটো সময়তে এইবোৰ আলোচনা কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত, আৰু তেওঁলোকে বেদৰ পৰাই আৰু বেদান্তৰ পৰাই এইখিনি যোগাযোগ কৰিছিলে। মেক্সিমাম বস্তুবিলাক বেদান্তৰ পৰা আৰু কৰিছিলে। বেদান্ত হ'ল কি মেইনলি উপনিষদকে বেদান্ত বুলি কোৱা হয়, আৰু উপনিষদখন বেদৰ যি লাষ্ট পাৰ্ট হয়, সেই পাৰ্টটোতে উপনিষদখন বৰ্ণিত হৈ আছে। আৰু উপনিষদৰ মেক্সিমাম শ্লোক
যিবিলাক শ্ৰুতি কিছুমান যিবিলাক আমি শ্লোক শ্ৰুতিবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইবিলাক আলোচনা কৰিছিলে আৰু আলোচনা কি তেতিয়া এই আলোচনাৰ জৰিয়তে এইবিলাক সিহঁতে হিষ্ট্ৰীবিলাক যেনেকৈ সেইটো সময়ত তেতিয়া ৰামানুজাৰ সময়ত কি হৈছিলে এই বস্তুখিনি তেওঁ হিষ্ট্ৰীৰ শ্লোকৰ জৰিয়তে সংস্কৃতত ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ৰিলেশ্যনৰ লগত যেতিয়া তেওঁ এইবিলাক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে আৰু যিহেতু ৰামানুজক দৰ্শনক যোগ্য মনিজম বুলি বহুলভাৱে জনা যায় সেইটো কাৰণে তেওঁ তেতিয়া কালচাৰৰ বস্তুবিলাকে এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে আৰু মাধৱৰো একমাত্ৰ লক্ষ্য আছিলে প্ৰভু গড তেওঁৰ নিৰ্ভৰশীল যিবিলাক গডৰ ওপৰত স্বতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় এইবিলাক চ' এইবিলাকৰ পৰা আমি এটা ভিউ ল'ব পাৰোঁ যে সেইটো সময়ত আমাৰ দেশৰ যি কণ্ডিশ্যনবোৰ ইকনমিকেল অৰ পলিটিকেল যিবোৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ কেনেকুৱা আছিলে আমি এইবোৰ শ্লোক বা সংস্কৃত লাইনৰ পৰা আমি এটা ভিউ ল'ব পাৰোঁ যে সেইটো সময়ত যি দৃষ্টিভংগী আছিলে সেইটো কেনেকুৱা আছিলে বা কি আছিলে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এইখিনি শংকৰা মাধৱ ৰামানুজা এইখিনি আৰু এইটো চেপ্টাৰত ইয়াতে লিমিটেড দিয়া হৈ আছে চ' এইখিনি আমি আৰু বেছিকৈ জানিবৰ কাৰণে আৰু অলপ আমি চাৰ্চ কৰি পেলাই যাতে যথেষ্টখিনি জ্ঞান ল'ব পাৰোঁ এপিষ্টমলজিকেলিও এইটো আমাৰ ভাল হ'ব তেতিয়া ছাপ'জ এটা লাইন যেনেকা শংকৰাৰ ফিলচফিত তেওঁ আছিলে ব্ৰহ্ম সত্যম জগ মিথ্যা জীৱ ব্ৰহ্মায়া নাপাতা চ' ব্ৰাহ্মণ ইজ ৰিয়েল তেওঁৰ এইটো লাইনৰ মানে মিনিংটো কি আছিলে ব্ৰাহ্মণ ইজ ৰিয়েল আৰু এই লাইনৰ মতে এইটো লাইনৰ মতে কি আছিলে তেওঁৰ মতে ব্ৰাহ্মণ ইজ ৰিয়েল ছেইম সেইটোতে তেওঁ অপজিটত বুজাই আছিলে যে দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ আনৰিয়েল এণ্ড দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল চেল্ফ ইজ নন ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ব্ৰাহ্মণ আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল চেল্ফ যেনেকা আমি যি ইণ্ডিভিজুৱেল চেল্ফ হওক ইউ উই মি চ' দিজ আৰ হোৱাট ইণ্ডিভিজুৱেল চেল্ফটো মিনছ হোৱাট ইজ এইটো কমপ্লিটলি ইজ নন ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ব্ৰাহ্মণ মানে ব্ৰাহ্মণৰ পৰা নন ডিফাৰেণ্ট চ' এই বস্তুখিনি তেওঁ ভালকৈ বুজাই দিছিলে শংকৰা তেতিয়া চ' এই শংকৰাচাৰ্য চ' এইবিলাকৰ বস্তুৰ পৰা আমি সেইটো সময়ৰ যি ইকনমিক কণ্ডিশ্যন বা পলিটিকেল কণ্ডিশ্যন দেশৰ অৱস্থা বা শ্লোকৰ পৰাও আমি কিছুমান বস্তু ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ লগত মিলাব পাৰোঁ যে এইটো বস্তু যেতিয়া চ' নলেজ তেতিয়া তেওঁ ব্ৰাহ্মণৰ নলেজ এইটো গেইন কৰিছিলে পাৰ্চেপচুৱেল কগনিশ্যনৰ যি আমি পাৰ্চিভ কৰোঁ অনলি থ্ৰু আৱাৰ আইজ দিজ আৰ হোৱাট উই কেন পাৰ্চিভ অনলি থ্ৰু আৱাৰ আইজ সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ পাৰ্চিপশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' এইবিলাক বস্তুৰ মাজত যি নলেজ ব্ৰাহ্মণৰ নলেজটো কি হয় তেওঁ আকৌ ব্ৰাহ্মণৰ নলেজটোকে কি বুলি কৈছিলে স্বৰূপ জ্ঞান তেওঁ ব্ৰাহ্মণৰ নলেজ স্বৰূপ জ্ঞান বুলি কৈছিলে এজ স্বৰূপ জ্ঞান চ' দিজ ৱাৰ্ডছ স্বৰূপ জ্ঞান চ' these means are what these are some related with our knowledge so এইবোৰ বস্তু আমাৰ জ্ঞানৰ লগত ৰিলেটেড চ' আমি এইটো চেপ্টাৰতে ইউনিটতে মেইনলি এইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ পাইছোঁ বেছিকৈ যে এই ইউনিটত আমি শংকৰা ৰামানুজা আৰু মাধৱৰ দৰ্শনৰ বিষয়ে যি সাধাৰণ বুজাবুজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটোতকৈ আৰু অলপ বেছিকৈ বুজ ল'লে চাৰ্চ কৰি পেলাই যথেষ্ট আমি পাষ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম চ' ইপিষ্টমলজিৰ উদ্দেশ্য আলোচনা কৰা হয় ইয়াতে আৰু মেটাফিজিকেল শ্ৰেণীবোৰৰ পতকেও সংজ্ঞায়িত আৰু পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে এইটো চেপ্টাৰত চ' ইয়াতে মুক্তিৰ উপায় হিচাপে জ্ঞান হৈছে অদ্বৈতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা যি নিজকে বেদান্ত আন বিদ্যালয়ৰ পৰা পৃথক কৰে চ' ৰামানুজাৰ দৃষ্টিভংগী হৈছে ব্যক্তিগত তত্ত্ববাদক পৰম দৰ্শনৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ এক প্ৰয়াস আৰু ৰামানুজৰ যি দৰ্শনৰ যোগ্য মনিজম বুলিও বহুলভাৱে জনা যায় চ' মাধৱৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আছিলে প্ৰভু আৰু নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিসকলৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা
আৰু মাধৱৰ মতেও ই সৰ্বোচ্চ সত্তা অৰ্থাৎ নাৰায়ণে সৈতে এক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। চ' এই চেপ্টাৰটোতে কমপ্লিটলি শংকৰা, ৰামানুজা আৰু মাধৱৰ এই গোটেইখিনি দিয়া নাই, বা মোটামুটি ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি দিয়া হৈ গৈছে এইটো চেপ্টাৰতে। আৰু নেক্সট চেপ্টাৰত বেদান্তৰ বিষয়ে এইখিনি আছিলে। চ' আমি এইটো নেক্সট চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিম। চ' আজি ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, থেংক ইউ।